আজকে পড়ব the sources and of water and the disinfection of water. কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করলে যে হোয়াট ইজ সেফ অ্যান্ড হোলসাম ওয়াটার মানে হোয়াট ইজ ড্রিঙ্কেবল ওয়াটার, তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হতে হবে, এই চারটে বলতেই হবে। চারটে তোমাদের বইতে আছে। হোয়াট আর দিস? দে শুড বি ফ্রি ফ্রম প্যাথোজেনিক এজেন্টস, দে শুড বি ফ্রি ফ্রম হার্মফুল কেমিক্যালস, দে শুড বি প্লেজেন্ট টু টেস্ট মানে ফ্রি ফ্রম কালার অ্যান্ড ওডার, স্মেল আসবে না কোনো, আর they should be usable for domestic purposes. So this is the safe and wholesome water. মানে তার মধ্যে যে ইনঅর্গানিক বা অর্গানিক পলিউটেন্টস থাকবে সেগুলোর অ্যাবসেন্স হতে হবে। There shouldn't be anything in there so that the water can be consumed. এটা তোমরা সবাই স্কুল লাইফে দেখেছো, এটা তোমাদের এক্সপ্লেন করবো না ভালো করে। মানে এটা বেসিক্যালি ওয়াটার সাইকেল, কিন্তু এটা কেন দেখানো হয়েছে যে জাস্ট টু শো হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ ওয়াটার, যে আমরা যে খাবার জল পাই। ফর এক্সাম্পল তোমরা এখানে থাকো বোলপুরে, শান্তিনিকেতনে থাকো, তোমরা খাবার জলটা ফিল্টার্ড ওয়াটার বা একদম পানীয় জলটা কোত্থেকে পাও, ড্রিঙ্কেবল ওয়াটারটা কোত্থেকে পাও, সেটা দেখার জন্য। সেটা নিয়ে অল্প অল্প করে বলবো। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সারফেস ওয়াটার। সারফেস ওয়াটারের মধ্যে কি আছে? যখন রেন প্রেসিপিটেট করে, যেখানে জলটা এসে জমছে বা পড়ছে সেটা সারফেস ওয়াটার ফর্ম করে। রিভার্স হতে পারে, পন্ডস হতে পারে, সি ওয়াটার হতে পারে, সবই সারফেস ওয়াটার। অনেক জায়গায় সি ওয়াটার থেকেও জল ফিল্টার করে ড্রিঙ্কেবল ওয়াটার করা হয়, যেখানে আর কোনো সোর্সের ওয়াটার নেই। ইন্ডিয়াতে মেজরিটি কোত্থেকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আসে? দুটো জায়গা থেকে আসে। একটা হচ্ছে রিভার ওয়াটার থেকে, হ্যাঁ, রিভার থেকে কি বলে পিউরিফাই করে হয়। সিটিজ যেগুলো রিভারের পাশে, কলকাতা যেমন, খাবার জল রিভার থেকে আসে, ওকে। আর এখানে শান্তিনিকেতনে কোত্থেকে আসে? মাটির তলা থেকে, গ্রাউন্ড ওয়াটার, ঠিক আছে। অনেক জায়গায় রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করেও হয়, অনেক জায়গায় স্লো রেন এগুলো প্রেসিপিটেট করে সেখান থেকেও খাবার জল নেওয়া হয়। সো উইচ অ্যামং দ্য রেন অর স্নো অ্যান্ড দ্য সারফেস ওয়াটার ক্যান বি কনজিউম? সব থেকে পিউরেস্ট ফর্ম অফ ড্রিঙ্কেবল ওয়াটার হচ্ছে রেন ওয়াটার, বাট রেন ওয়াটার ক্যান ডিজলভ উইথ দ্য পলিউটেন্টস ইন দি এয়ার। সেটা হলেও যদি রেন ওয়াটার হারভেস্টিং করে খাওয়া যায়, দ্যাট নিডস আ মিনিমাম পিউরিফিকেশন। তারপরে কি আসে? সারফেস ওয়াটার। সারফেস ওয়াটারের একটাই প্রবলেম, when it deposits on the surface it becomes prone or susceptible to contamination and it is never safe to consume without being treated. মানে সে সমুদ্রে পড়লো কি রিভারে পড়লো কি পন্ডসে পড়লো, একেবারে আনট্রিটেড ভাবে ওটাকে কনজিউম করা যাবে না। সো দ্যাট ইজ দ্য ড্রব্যাক অফ সারফেস ওয়াটার। সারফেস ওয়াটারের তিন রকম হয়। এক নাম্বার ওয়ান সোর্স হলো রেন বা স্নো, সেটা একটা সোর্স হলো। একবার যখন মাটিতে পড়লো তখন সে সারফেস ওয়াটার হলো। সারফেস ওয়াটার কোথেকে কনজিউম করা যায়? দেয়ার আর রিজার্ভয়ার্স, দেয়ার আর রিভার্স অর স্ট্রিমস অ্যান্ড দেয়ার আর পন্ডস অর লেকস। তাহলে এগুলো কি রিজার্ভয়ার্স, কি কোত্থেকে কি করে করা হয়, রিভার্স কোত্থেকে করা হয়, পন্ডস বা লেকস এগুলো কোথায় কোথায় হয়? ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভয়ার অনেকটা এরকম দেখতে, যে একটা রিজার্ভয়ার ক্রিয়েট করা আছে বাই দ্য হিউম্যানস, আর্টিফিশিয়াল রিজার্ভয়ার, সেখানে এসে জলটা এসে জমে, অ্যান্ড সেখানে কিছুদিন ধরে থাকলে যদি সানলাইট আসে, সব কিছু আসে, অনেক ইম্পিউরিটিস নিচে ডিজলভ হয়ে বা নিচে কি বলে সেডিমেন্টেশন হয়ে যায়, তাতে 90% কি বলে পিওরিটি বা ডিসইনফেকশন যেটাকে বলে সেটা হয়ে যায়। 10 দিন থাকলে সানলাইটে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস সবই মরে যায়। কিন্তু যদি তার বেশি থাকে দেন দের ইজ গ্রোথ অফ অ্যালগি অ্যান্ড মাইক্রো অর্গানিজমস। তাহলে সেটা হচ্ছে ব্যাড টেস্ট অ্যান্ড ওডার করে, ওয়াটারটা আস্তে আস্তে ইম্পিওর হয়ে যায়। যতদিন তুমি ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভারে রেখে দেবে 14 দিনের পরে, তত ওয়াটারটা আরও ইম্পিওর হয়ে যাবে। সো তাই জন্য ড্যামস থেকে দে লেট আউট ওয়াটার অ্যাট রেগুলার ইন্টারভাল টু সাপ্লাই টু দ্য রিভার অর দ্য ইরিগেশন চ্যানেল, যেখান থেকে আবার ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা যায়। তাই জন্য ইম্পাউন্ডিং কোনো রিজার্ভারে বেশি দিন রাখা যাবে না, ফর আ মিনিমাম অন টাইম রাখা যাবে। এগুলো সব ন্যাচারাল জায়গায় হয়। ন্যাচারাল জায়গা মানে এগুলো দেখবে তুমি যেখানে সাউথে মহারাষ্ট্র বা ওরকম জায়গায় যেখানে খুব বেশি গ্লেশিয়াল নদী নেই, সেখানে হচ্ছে রেন ওয়াটার আসে, কি রেন বাহার থেকে রিভার আসে, এসে একটা জায়গায় জমানো হয়, সেখান থেকে ওয়াটারটা আস্তে আস্তে ছাড়া হয় টু ড্রিঙ্ক। সো দিস ইজ ওয়ান ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার দ্যাট ইজ দেয়ার ইন মহারাষ্ট্র। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইখানে এটাও ব্যারিকেড করা থাকে। তুমি দেখছো ডান দিকেরটাতে ব্যারিকেড করা আছে। কেন ব্যারিকেড করা আছে? ব্যারিকেড করা আছে যাতে হিউম্যান কন্টামিনেশনটা মিনিমাইজ করা হয়, অনেক সময় ওয়াইল্ড অ্যানিমাল কন্টামিনেশন যাতে মিনিমাইজ করা হয়। তো এইগুলো তারপরে এটাকে সাপ্লাই করা হয় ফর
ড্রিঙ্কেবল ওয়াটার। যেমন হিউম্যান হ্যাবিটেশনস, ক্যাটেল গ্রেজিং, ওয়াইল্ড এলিমেন্ট কন্টামিনেশন, এগুলো যাতে মিনিমাইজ করা হয়। ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যান ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার। আরেকটা কি? রিভার্স। সেকেন্ড হচ্ছে রিভার্স। যেটা বললাম যে কলকাতার বা দিল্লির মতো এসব জায়গায় রিভার থেকে সাপ্লাই আসে। এটা হচ্ছে কি, এটা একটা জাস্ট ম্যাপ দেখানো হয়েছে যে যদি আমাদের যেখানে যে কলকাতায় যে গঙ্গাটা আসে সেটা কোত্থেকে আসে। সেটা হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারেজ যেটা ক্রিয়েট করা হয়েছে, ওটার থেকে জল এক্সট্রা চ্যানেল করা হয়েছে যাতে আমাদের কলকাতা দিয়ে যে গঙ্গাটা বয়ে গেছে ওটাতে বেশি জল আসে। তো এগুলো হচ্ছে রিভারটাকে ডাইভার্ট করা হয়েছে টু সাপ্লাই অ্যাডিকুয়েট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফর দ্য পপুলেশন দ্যাট ইজ ডাউনস্ট্রিম। কিন্তু রিভার্সে কি কন্টামিনেশন হতে পারে দেখতেই পাচ্ছ, ফ্যাক্টরি ওয়েস্ট, সিওয়েজ ওয়েস্ট, সেগুলো যেতে পারে। সামওয়ান ক্যান বেথ ইন দ্য ওয়াটার, যাতে কাপড় কাচতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। তো এভরিথিং গেটস কন্টামিনেটেড ইন দ্য রিভার। তো রিভার এই সারফেস ওয়াটারে এই কন্টামিনেশনের একটা চান্স থাকতে পারে। লেক আর পন্ড এগুলো তো জানো, এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল রিজার্ভার কাইন্ড অফ, এগুলো আর্টিফিশিয়াল না, এগুলো ন্যাচারাল রিজার্ভার। এখানে জলটা থাকে, এগুলো মাঝে মাঝে রিফ্রেশড হয়, কারণ রেন পরে সব কিছু পরে, দে আর বিং রিফ্রেশড। কিন্তু এগুলোতেও কন্টামিনেশন যেমন হতে পারে, তো সেগুলোকে ফিল্টার করা হয়। এটা কি? সি ওয়াটার। অনেক জায়গায় যেখানে এগুলো কিছু নেই, দের ইজ ল্যাক অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস, তো সি ওয়াটার থেকেও ফিল্টার করে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার করা হয়। সেখানে কি করে করা হয়? সি ওয়াটার ইনটেক করা হয়, তারপর ট্রিটমেন্ট করা হয়, রিভার্স অসমোসিস করা হয়। রিভার্স অসমোসিস মানে কি? অসমোসিস মানে তোমরা পড়েছিলে যে যেখানে তোমার সলিউট বেশি সেখানে সলভেন্ট চলে যাবে, সেটা অসমোসিস, তো মেমব্রেনের থ্রু দিয়ে। এখানে রিভার্স করা হয় উইথ প্রেশার, উল্টো দিকে প্রেশার দিয়ে, যেখানে সলিউট, বলো, যেখানে সলভেন্টটাকে বেশি করে দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে রিভার্স অসমোসিস। আর পোস্ট ট্রিটমেন্ট মানে হচ্ছে তোমার ডিমিনারেলাইজেশন, ওয়াটারে যে এত মিনারেলস থাকে, হাই মিনারেল কন্টেন্ট থাকে, সেগুলোকে সরানো হয়। তো এইভাবে হচ্ছে ওয়াটার আসে ফ্রম দি সারফেস। বাট মোস্ট কমনলি কনজিউমড ইন ইন্ডিয়া ইজ গ্রাউন্ড ওয়াটার। ফর এক্সাম্পল এখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার। এবার গ্রাউন্ড ওয়াটারটার কেন আমরা বেশি ইম্পর্টেন্স দেব? বিকজ there are some constructions down to avail those groundwater that is important in community medicine. যেমন কি লেয়ার্স কি থাকে, প্রথমে একটা পোরাস লেয়ার থাকে, যেমন গ্রাউন্ডের উপরে পোরাস লেয়ার, রেন ওয়াটার ঢুকে যায়, ঢুকে একটা ইম্পারভিয়াস ক্লে লেয়ার থাকে, মানে সেটার মধ্যে দিয়ে ওয়াটার অতটা ভালো করে ঢুকতে পারে না। তো ইম্পারমিয়েবল ক্লের উপরে ওটা আটকে যায়, কিছুটা আটকে যায়, আস্তে আস্তে আরও ট্রিকল ডাউন হতে পারে করে হচ্ছে আরও দুটো লেয়ারের মধ্যে the water gets trapped, সেটা হচ্ছে কনফাইন্ড অ্যাকুইফায়ার। এবারে দুটো রকম ওয়েল দেখতে পাচ্ছ, একটা হচ্ছে শ্যালো ওয়েল, একটা হচ্ছে ডিপ ওয়েল। শ্যালো ওয়েলটা কি? মানে হচ্ছে যেটা একদম জাস্ট উপরের লেয়ারের নিচে যেটা ট্যাপ করা যায়, বেশি দূর যেতে হয় না, নট আন্ডার, ইট ইজ অ্যাবাভ দি ইম্পারভিয়াস ক্লে লেয়ার, সেটাকে, সেখানে যদি কোনো ওয়েল কনস্ট্রাক্ট করে সেখান থেকে জল তোলা, সেটাকে শ্যালো ওয়াটার বলে। আর ইম্পারমিয়েবল ক্লের ছাড়িয়ে আরও নিচে কনফাইন্ড অ্যাকুইফায়ার থেকে যেগুলো জল তোলা হয়, সেটা হচ্ছে ডিপ ওয়েল। গ্রাউন্ড ওয়াটার কেন ইউজ করা হয়? এক নম্বর, যেটা সারফেস ওয়াটারের প্রবলেম, কন্টামিনেশন বেশি হওয়ার চান্স সারফেস ওয়াটারে, তো গ্রাউন্ড ওয়াটারে সেটা হয় না, ইট ইজ লেস কন্টামিনেশন অ্যান্ড প্যাথোজেন ফ্রি। ঠিক আছে? আরেকটা হচ্ছে গ্রাউন্ড দিয়ে ন্যাচারাল ফিল্ট্রেশন হয়, দের ইজ এফেক্টিভ ফিল্ট্রেশন। অ্যান্ড যেটা কনফাইন্ড অ্যাকুইফায়ার, সেটা ইভেন ডিউরিং ড্রাই সিজন, অনেক জায়গায় যেখানে গ্লেশিয়ার থাকে না, সব কিছু থাকে না, সেখানে রিভার শুকিয়ে যায়, সেটা রিভারের উপর ডিপেন্ডেন্ট করা যায় না, তো ড্রাই সিজনেও গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে ইউ ক্যান ট্যাপ দ্য ওয়াটার। কিন্তু কি দরকার পড়ে এগুলোকে অ্যাক্সেস করার জন্য, সেটা হচ্ছে পাম্পিং ইজ রিকোয়ার্ড ফ্রম দি গ্রাউন্ড অ্যান্ড হাই মিনারেল কন্টেন্ট। হাই মিনারেল কন্টেন্ট থাকে গ্রাউন্ড ওয়াটার, বিকজ গ্রাউন্ডের থ্রু দিয়ে যাচ্ছে, সব মিনারেলগুলোকে ডিজলভ করতে করতে যাচ্ছে, তো সেটা হাই মিনারেল কন্টেন্টটাকে সরাতে হবে টু মেক ইট ড্রিঙ্কেবল। কিন্তু বাট দিস আর ন্যাচারালি পিউরিফাইড ওয়াটার, তাই জন্য এগুলোকে মোস্ট কমনলি ইউজ করা হয়, আর ইন্ডিয়াতে এটা অনেক বেশি অ্যাবান্ডেন্স আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য রিভার্স অ্যান্ড লেকস।
তো এটাতে দু রকম কথা আসে, এটা হাই মিনারেল কন্টেন্ট হলো আর নর্মাল যে রেন ওয়াটার হলো, কিন্তু ডিফারেন্সটা কি, একটা হচ্ছে হার্ড ওয়াটার, একটা হচ্ছে সফট ওয়াটার। তোমরা এটাও জানো হার্ড ওয়াটার সফট ওয়াটার। হার্ড ওয়াটার কি, যেখানে হাই মিনারেল কন্টেন্ট আছে, সফট ওয়াটার কি, যেখানে লো মিনারেল কন্টেন্ট আছে। আর হাই মিনারেল কন্টেন্ট বলতে কি, যেখানে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এগুলো বেশি থাকে, আর যেগুলো ডিজলভেবল তোমার মলিকুল, সেটা হচ্ছে সোডিয়াম, এগুলো যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সফট ওয়াটার। তো অ্যাজ পার ইউজুয়াল যেটা বলেছিলাম, হার্ড ওয়াটার ইজ আ ওয়াটার উইচ হ্যাজ আ হাই মিনারেল কন্টেন্ট, soft water is water having a less mineral content. Hard water contains magnesium, calcium, and soft water contains only sodium ions. টেস্ট কীরকম, যেটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা বলছিলাম যে ড্রিঙ্কেবল ওয়াটার কীরকম হতে হবে, ইট শুড বি ফ্রি ফ্রম টেস্ট অ্যান্ড ওডর। হার্ড ওয়াটার হ্যাজ আ ক্যারেক্টারিস্টিক টেস্ট, সফট ওয়াটার টেস্ট সল্টি, কারণ সোডিয়াম আছে। ওকে, অ্যান্ড ইট, তারপরে বললাম যেটা গ্রাউন্ডের থ্রু দিয়ে যায়, লাইমস্টোন চকেটের থ্রু দিয়ে যায়, সেগুলো হার্ড ওয়াটার। আর সেই ওয়াটারটাকেই যখন তুমি একটা ফিল্ট্রেশন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আনবে, ওই মিনারেলসগুলোকে রিমুভ করে দেবে, সেটা হচ্ছে সফট ওয়াটার হয়ে যাবে। সোপ ল্যাদারিং, যেটা তোমরা আই থিঙ্ক পড়েছিলে স্কুলে, আই এম নট শিওর, বাট সোপ ল্যাদারিং যেটা, সেটা হচ্ছে হার্ড ওয়াটারে ল্যাদারটা বেশি ফর্ম হয় না, সফট ওয়াটারে ইজিলি ল্যাদার ফর্ম হয়ে যায়। তারপরে জিজ্ঞেস করবে যে হার্ড ওয়াটার কত রকমের হয়, একটা স্কেল আছে, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য মিনারেল কন্টেন্ট। মিনারেল কন্টেন্ট মানে কি, সফট ওয়াটার হচ্ছে লেস দ্যান 17 মিলিগ্রাম পার লিটার মিনারেল কন্টেন্ট যদি থাকে তাহলে সেটা সফট ওয়াটার। তারপরে নামটা কি, স্লাইটলি হার্ড ওয়াটার, মডারেটলি হার্ড ওয়াটার, দেন হার্ড ওয়াটার, দেন ভেরি হার্ড ওয়াটার। তো এটা হচ্ছে পাঁচটা কি বলে, ওয়াটার হার্ডনেস স্কেলের উপরে ডিপেন্ড করে। ডিপেন্ডিং অন দ্যাট, এটা ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্টভাবে হার্ড ওয়াটার সফট ওয়াটার পাওয়া যায়, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট দ্য পিউরিফিকেশন সিস্টেম ইজ ডান। তাহলে যেটা তোলা হচ্ছে এখন গ্রাউন্ড থেকে, গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে, যেটা দেখলাম যে দু রকম আছে, একটা হচ্ছে শ্যালো ওয়েল, একটা হচ্ছে ডিপ ওয়েল। শ্যালো ওয়েলটা যেটা বললাম, ইট ট্যাপস ওয়াটার ফ্রম অ্যাবাভ দ্য ফার্স্ট ইম্পারভিয়াস লেয়ার, দ্যাট ইজ ইম্পারভিয়াস ক্লে লেয়ার। ডিপ ওয়েলটা কি, ইট ট্যাপস ওয়াটার ফ্রম বিলো দ্য ইম্পারভিয়াস লেয়ার, মানে যেখানে কনফাইন করে রাখা যায়, যেখান থেকে ওয়াটারটা সারাক্ষণ অ্যাভেলেবেল থাকে, ইউজুয়ালি সেটা ডিপ্লিট হয় না, বিকজ দ্যাট গেটস রিসাইকেলড। যত তোমার গ্রাউন্ড ওয়াটারের মধ্যে জলটা যাবে তত তোমার ইট গেটস রিসাইকেলড, ওয়াটার সারাক্ষণ থাকতেই থাকে, আর ড্রাই সিজনেও সেটা প্রবলেম হয় না। তো শ্যালো ওয়েলে কী থাকে, মডারেটলি হার্ড ওয়াটার, কারণ ততটা বেশি পেনিট্রেট করে যায়নি গ্রাউন্ডে এখনও। ডিপ ওয়েল হচ্ছে হার্ড টু ভেরি হার্ড ওয়াটার, কারণ সেটা অনেকগুলো লেয়ার্সের থ্রু দিয়ে গেছে, সো ইট হ্যাজ আ লট অফ ডিজলভ মিনারেলস ইন ইট। তো যখন ডিপ ওয়েল থেকে জল তোলা হবে সেটা প্রচুর হাই মিনারেল কন্টেন্ট আছে। শ্যালো ওয়েলের প্রবলেম হচ্ছে ইট ইজ ইউজুয়ালি গ্রসলি কন্টামিনেটেড। শ্যালো ওয়েলের মধ্যে উপর থেকে কিছু কন্টামিনেশন হলো, কি তোমার আশেপাশে যদি কোনো সোর্সেস অফ কন্টামিনেশন আছে যেটাও গ্রাউন্ডে আছে, সেখান থেকে ট্রিকল করে সেখান থেকে তোমার কন্টামিনেট করে দিল শ্যালো ওয়াটারকে। ডিপ ওয়েল হচ্ছে ইউজুয়ালি পিওর ওয়াটার হয়, কারণ অত দূর কন্টামিনেশন, হিউম্যান কন্টামিনেশন বা অ্যানিমাল কন্টামিনেশন যেতে পারে না অত নিচে। তো ডিপ ওয়েল ওই জন্য কন্টামিনেশন ফ্রি হয়, কিন্তু ভেরি হার্ড ওয়াটার হয়। Shallow well usually goes dry in the summer, and deep well usually a source of constant supply even through the dry seasons. এগুলো হচ্ছে দ্য ডেপথ, কোন ডেপথে তোমার তোলা হচ্ছে। আবার দু রকম টাইপের ওয়েল আছে ডিপেন্ডিং অন দ্য মেথড অফ কনস্ট্রাকশন, একটা হচ্ছে ডাগ ওয়েল, একটা হচ্ছে টিউব ওয়েল। ডাগ ওয়েল মানে কি, যেমন ইটস ইন দ্য ওয়ার্ড ডাগ ওয়েল, মানে ওটাকে খুঁড়ে ওয়েলটাকে কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছে। আর টিউব ওয়েল মানে কি, একটা টিউব বোরকে পাঠানো হয়েছে নিচে টু গেট দি ওয়াটার, সেখানে কোনো ওয়েল আলাদা করে কনস্ট্রাক্ট করা হয়নি। সো ডাগ ওয়েল ইজ ওপেন ওয়েল বিল্ট অফ ব্রিক্স অ্যান্ড স্টোনস অর হোল ডাগ ইন্টু দ্য ওয়াটার বিয়ারিং স্ট্র্যাটামস। জাস্ট একটা হোল বিয়ার করে আর হোলটাকে তারপরে সেটাকে সিমেন্ট বা ব্রিক্স দিয়ে লেয়ার করে সেটা ডাগ ওয়েল হতে পারে। টিউব ওয়েল কি, ইট ইজ আ পাইপ সাঙ্ক ইন্টু দ্য ওয়াটার বিয়ারিং স্ট্র্যাটাম অ্যান্ড আ হ্যান্ড পাম্প অ্যাট দ্য টপ। দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে ডাগ ওয়েলে হ্যান্ড পাম্প নেই, ডাগ ওয়েলে তুমি হ্যান্ড পাম্প লাগাতে পারো, কিন্তু মেনলি এখানে তুমি হোলটা ডিক করে ব্রিক্স দিয়ে লেয়ার করছো, ওখানে তুমি একটা টিউব বোর্ড দিচ্ছ, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্স। ডাগ ওয়েলে তাহলে ইট ইজ লো কস্ট ফর মেকিং ওয়েলস। টিউব ওয়েল হচ্ছে ডিপ টিউব ওয়েল কস্টলি কনস্ট্রাকশন, যেটা ইউজুয়ালি টিউব ওয়েলটাকে ডিপ টিউব ওয়েলই করা হয়, কিন্তু সেটা বোর করছো গ্রাউন্ডে অনেক কিছু মেশিন দিয়ে, তো ইট ইজ আ কস্টলি কনস্ট্রাকশন। ইট ডিপেন্ডস অন তুমি কোথায় একটা ওয়েল কনস্ট্রাক্ট করাচ্ছ টু অ্যাক্সেস দ্য ওয়াটার, সেখানে ওয়াটার প্রোভাইড করার জন্য,
আর তোমার কাছে কতটা রিসোর্সেস আছে, আর সেই গ্রাউন্ডের আন্ডারে কতটা জল আছে, সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। ডিপেন্ডস কি তুমি ডাগওয়েল করছো না টিউবওয়েল করছো। ডাগওয়েল ক্যান বি হাই অর লো, ইল্ড ডিপেন্ডস অন দ্য ডেপথ যেখানে আছে ওয়েলটা। আর টিউবওয়েল হচ্ছে ইউজুয়ালি হাই ইল্ড, ইট ইউজুয়ালি ডাজ নট ডিপেন্ড অন রেন। যেদিন ড্রাই সিজন হলো সেদিন হলো না, সেদিন টিউবওয়েল থেকে পাওয়া গেল না এরকম না, টিউবওয়েল থেকে সবসময় পাওয়া যাবে, বিকজ ইট হ্যাজ বিন বোরড ডিপ আন্ডারগ্রাউন্ড। তাহলে দুরকম ওয়েল হলে, একটা শ্যালো ওয়েল, ডিপ ওয়েল ডিপেন্ডিং অন দ্য ডেপথ, একটা হচ্ছে ডাগ ওয়েল অ্যান্ড টিউবওয়েল ডিপেন্ডিং অন দ্য মেথড অফ কনস্ট্রাকশন। এই ডাগ ওয়েলকে তুমি আরও বেটার করতে পারো, যেটা হচ্ছে এখন কনস্ট্রাক্ট করা হয় সব জায়গায় স্যানিটারি ওয়েল। এই স্যানিটারি ওয়েলের সম্বন্ধে কোয়েশ্চেন আসবে, এই পয়েন্টসগুলো তোমাদের বলতে হবে। কি পয়েন্টস বলতে হবে? স্যানিটারি ওয়েল হচ্ছে ইট ইজ এ টাইপ অফ ডাগ ওয়েল কনস্ট্রাকশন দ্যাট ইজ properly located. Properly located মানে কি? It should be at least 50 feet away from the sources, any source of contamination, মানে হিউম্যান বসতি বলো, কি কোনো যেখানে তুমি জানো যে ওয়াইল্ড অ্যানিমালস ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি কোনো সেপটিক ট্যাঙ্ক বলো যেখানে তোমার হিউম্যান ওয়েস্ট স্টোর হচ্ছে, বা সিওয়েজ যেখানে ডিসপোজ হচ্ছে, এইসব জায়গা থেকে অ্যাটলিস্ট 50 ফিট দূরে থাকতে হবে। স্যানিটারি ওয়েল ইট শুড বি, ওয়েলটা যখন কনস্ট্রাক্ট করা হবে ওয়েলের মাথাটা ইট শুড বি অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড লেভেল, অ্যান্ড এমনভাবে লোকেটেড হতে হবে যে আশেপাশে যে যাদের জন্য তুমি ওয়েলটা কনস্ট্রাক্ট করতে তাদের যাতে 100 মিটার্সের বেশি ক্যারি না করতে হয় ওয়াটারটা। বেশি দূরে করে দিলে, কোনো কেউ নেই আশেপাশে 5 কিলোমিটার 6 কিলোমিটার আশেপাশে কেউ নেই, একটা ওয়েল করে দিলে সেই ওয়েলের কোনো মানে দাঁড়ালো না, সেখান থেকে হিউম্যান যদি অ্যাক্সেস না করতে পারে। তো ইট শুড বি নট মোর দ্যান 100 মিটার্স অ্যাওয়ে টু ক্যারি টু হোম। তাহলে এইভাবে একটা লোকেশন থেকে স্যানিটারি ওয়েল কনস্ট্রাক্ট করতে হয়। ওয়েল কনস্ট্রাক্টেড মানে কি? লাইনিংটা থাকবে, লাইনিং মানে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট সেই ওয়েলটাকে লাইন করাবে আর নিচে যাবে অ্যাটলিস্ট আপ টু আ ডেপথ অফ 6 মিটার বিলো অ্যান্ড 3 ফিট অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড, মানে 20 ফিট বিলো অ্যান্ড 3 ফিট অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড, এইভাবে লাইনিংটা করতে হবে ওয়ালের। তারপরে ওপরে যে 3 ফিটটা অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড হলো সেটাতে ভালো করে ওয়াল দিতে হবে, প্যারাপেট ওয়াল, প্ল্যাটফর্ম এগুলো বানাতে হবে। অ্যান্ড ওটার একটা ড্রেন থাকবে, যে যখন যদি ওয়েলটা ওভারফ্লো হয় তাহলে সেই ড্রেন থেকে যাতে একটা কি বলে, ওয়েল থেকে যাতে ড্রেন করা যায় জল, সেটা হচ্ছে তার জন্য একটা ড্রেন বানাতে হবে। ইট ইজ টু ক্যারি অফ স্পিল্ড ওয়াটার। তো দিস শুড বি ওয়েল কনস্ট্রাক্টেড। তো এই টার্মসগুলো তোমাকে মেনশন করতে হবে ওয়েন সামওয়ান ইজ আস্কিং অ্যাবাউট স্যানিটারি ওয়েল। এগুলো আছে, ভালো করে আছে তোমাদের বইতে। কি কি আছে? প্রপারলি লোকেটেড, ওয়েল কনস্ট্রাক্টেড উইথ আ লাইনিং, প্যারাপেট ওয়াল অ্যান্ড ড্রেন। আচ্ছা, লাইনিংটা কেন এরকম বলছে যে আপ টু আ ডেপথ অফ অ্যাটলিস্ট 6 মিটার বা 20 ফিট? কেন? কারণ ওটাই টু স্টপ দ্য সোর্স অফ কন্টামিনেশন ফ্রম গেটিং ইন। তুমি যেটা লাইনিং সিমেন্ট দিয়ে না দাও, বাইরের গ্রাউন্ড থেকে যে কোনো জায়গার কন্টামিনেশনটা ওটা কি বলে ওয়েলের ব্রিক্সের মধ্যে দিয়ে সিপ করতে পারে জল, আর জলটা কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে। টু অ্যাভয়েড দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য লাইনিং। আর ওপর থেকে যাতে কন্টামিনেশনটা ইজিলি না হয় তাই জন্য প্যারাপেট ওয়াল অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম, আর ওই ওয়েলটার উপরে কাভারিংও দেওয়া হয়। সো ইট ইজ প্রোটেক্টেড ফ্রম কন্টামিনেশন। টপ অফ দ্য ওয়েল টু বি কাভার্ড, ইট ইজ টু বি ইকুইপড উইথ হ্যান্ড পাম্প। যদি করা যায় ইট ইজ টু বি ইকুইপড উইথ হ্যান্ড পাম্প। কনজিউমার রেসপন্সিবিলিটি মানে কি? এখন ওয়েল সব জায়গায় ভালো করেই কনস্ট্রাক্ট হয়েছে, তার সত্ত্বেও যদি যারা নিতে আসে জল তারা নোংরা কি বলে, নোংরা জিনিসপত্র নিয়ে আসে, যেমন নোংরা কি বলে ওটাকে, ক্যারিয়ার নিয়ে আসে, যেমন জাগ নিয়ে আসে, কি কলসি নিয়ে আসে, যেগুলো পরিষ্কার নয়, তো সেটাতেও ডিজিজ ছড়াতে পারে। সো ওয়েলসটা ভালো করে কনস্ট্রাক্ট করলেও ইট ইজ আ রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য কনজিউমার টু ব্রিং ক্লিন ওয়াটার হোল্ডার্স, যেটা করে ওয়াটার নিয়ে যেতে পারবে। আর ফাইনালি ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং, ওয়াটারের কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা, যেমন অর্গ্যানিক ইনঅর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়াল এগুলো সব ঠিক আছে কিনা ওর মধ্যে, সেটাকে দেখার জন্য ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং আগে করে নিতে হবে। দেন ইট ইজ ডিক্লেয়ার্ড যে হ্যাঁ দিস ওয়াটার ইজ ফিট টু ড্রিঙ্ক, তারপরে সেই ওয়েলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে দ্য এন্টায়ার পপুলেশন দ্যাট ইট ইজ কেটারিং টু। তো এইগুলো হচ্ছে পয়েন্টস অফ দ্য স্যানিটারি ওয়েল। এবারে টপিকে আসছি, সেটা হচ্ছে টু কমব্যাট ওয়াটার পলিউশন, হোয়াট আর দ্য মেজার্স টেকেন। এর মধ্যে থেকে আমরা আজকে দুটো পড়বো, ওকে? একটা হচ্ছে স্টোরেজ, 2 নম্বর হচ্ছে ডিসইনফেকশন,
আর 3 নম্বর হচ্ছে ফিল্ট্রেশন, স্টোরেজ, ডিসইনফেকশন আর ফিল্ট্রেশন। ফিল্ট্রেশনটা একটা এক্সটেন্সিভ প্রসেস, ওটা একটা লার্জ স্কেলে ফিল্ট্রেশন হয়, একটা স্মল স্কেলে ফিল্ট্রেশন হয়, ওগুলো নেক্সট কোনো লেকচারে পড়ানো হবে। আজকে আমরা পড়বো শুধু স্টোরেজ অ্যান্ড ডিসইনফেকশন। স্টোরেজটা খুব ইজি, স্টোরেজের একটাই ব্যাপার, সেটা হচ্ছে ওয়াটারটা যেমন ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার দেখালাম, ওয়াটারটা স্টোর করে রাখা হচ্ছে, ওখানে কি হয়, দের ইজ ন্যাচারাল পিউরিফিকেশন, 90% ইম্পিউরিটি সেটেল উইথ গ্র্যাভিটি, দের ইজ পেনিট্রেশন অফ দ্য লাইট, তারপরে ওর মধ্যে যে ব্যাকটেরিয়া থাকে সে অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া অক্সিডেশন করে, দের ইজ আ ড্রপ ইন ব্যাকটেরিয়া কাউন্ট উইথ দ্য টাইম অ্যান্ড অপটিমাম স্টোরেজ অফ রিভার ওয়াটার ফর 10 to 40। তারপরে যেটা বললাম ওই স্মেল হবে, ব্যাড ওডার হবে, ওইগুলো ডেভেলপ করবে, ইম্পিউরিটিস জমে যাবে তার বেশি রাখলে। সো ওয়াটার স্টোর করে রাখা একটা ওয়াটার পলিউশন মেজার দ্যাট ইজ ভেরি এফেক্টিভ, কিন্তু ওটা লার্জ স্কেলে করা হয়। হলো, স্টোরেজ হয়ে গেল। এরপরে আসছে ডিসইনফেকশন। তোমরাও জানো সবাই যে বাড়িতে অনেক সময় ওয়াটার, যে কোনো পন্ড আছে, কোনো লেক আছে তোমাদের বাড়ির আশেপাশে যেখানে থাকো, সেখানে অনেক সময় ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। 1 নম্বর, হ্যাঁ, টু বেসিক্যালি রিমুভ দ্য কন্টামিনেশন, যা যা কন্টামিনেশন আছে, সেই কন্টামিনেশনটা তোমার ডিজিজ ক্রিয়েট করতে পারে, সেই কন্টামিনেশনটা সরানো হয়েছে কারণ ওখান থেকে হয়তো লোকে জল নেয় খাবার জন্য। তো ইন এনি কেস সেটাকে ডিসইনফেক্ট করার জন্য ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়। এই প্রসেসটাকে একটা নাম আছে, এটা হচ্ছে ক্লোরিনেশন। দিস উইল কাম ইন ইয়োর প্র্যাকটিক্যাল, তাই জন্য এটা এখানে ইনক্লুড করা হচ্ছে। ডিসইনফেকশনের মধ্যে ক্লোরিনেশন বা ব্লিচিং পাউডারের কী কী ইউজেস, কী করে ডিটারমাইন করা হয় কত ব্লিচিং পাউডার ইউজ করা হবে, দিস ইজ এ ক্যালকুলেশন দ্যাট উইল কাম ইন ইয়োর প্র্যাকটিক্যাল এক্সামস। তো এটা একটু ভালো করে শুনবে। ব্লিচিং পাউডার, ইট ইজ ক্লোরিনেটেড লাইম, তার মধ্যে 33% অ্যাভেলেবেল ক্লোরিন থাকে। আরও অনেক টাইপ অফ প্রোডাক্টস আছে অ্যাপার্ট ফ্রম ব্লিচিং পাউডার, যেটা হচ্ছে ক্লোরিনেশন করে। অ্যাভেলেবেল ক্লোরিন এখানে 33%, ওখানে অন্য কোনো মেজার। So when bleaching powder is added into water, hydrochloric and hypochlorous acids are formed. মানে ব্লিচিং পাউডার অ্যাড করা হলো, ক্লোরিনটা বেরোলো, ক্লোরিনটা হচ্ছে ওয়াটারের সাথে ডিজলভ করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যান্ড হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড ফর্ম করে। হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড আয়োনাইজেস টু ফর্ম হাইড্রোজেন আয়ন্স অ্যান্ড হাইপোক্লোরাইট আয়ন্স, মানে H+ and OCl-। আর হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট দ্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ জার্মিসাইডাল অ্যাকশন। তো ক্লোরিন ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হলো, ওটা জার্মিসাইডাল অ্যাকশন করে বাই দিস মলিকিউলস। ইট কিলস দ্য প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া, ইট কন্ট্রোলস দি অ্যালগি ফর্মেশন, ইট ডিসইনফেক্টস ওয়াটার। ইট ক্যানট কিল স্পোর্স অ্যান্ড সার্টেন ভাইরাসেস। ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তুমি একটা জলকে হাইপাটাইটিস কি পোলিও ভাইরাস মুক্ত করতে পারবে না, সেটার জন্য আর এক্সটেন্সিভ ফিল্ট্রেশন দরকার। ওটার জন্য তোমরা হচ্ছে এখন ওই অ্যাকোয়াগার্ড ইউজ করো টু রিমুভ দ্য স্পোর্স অ্যান্ড এভরিথিং, বা অসমোসিস যেটা প্রসিডিওরটা হয়। কিন্তু ক্লোরিনেশনে বেসিক্যালি ব্যাকটেরিয়াটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, অ্যালগিটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ক্লোরিনেশন করা হয়। ইট হ্যাজ জার্মিসাইডাল অ্যাকশন। ইট অলসো অক্সিডাইজেস দি আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড হাইড্রোজেন সালফাইড। ইনঅর্গানিকগুলোকেও সরিয়ে দেয়, ইনঅর্গানিক মলিকুল যেগুলো পলিউটেড সেগুলোকেও সরিয়ে দিতে পারে। তো এটা হচ্ছে ক্লোরিনেশন। ক্লোরিনেশনের প্রিন্সিপালস কি, কী করে ক্লোরিনেশন করা হয়? ফার্স্ট অফ অল, ওয়াটার শুড বি ফ্রি ফ্রম টার্বিডিটি। ওয়াটার যদি টার্বিড হয়, মানে ঘোলা জল হয়, যদি ঘোলা জল হয় সেখানে ক্লোরিন অ্যাড করে খুব একটা বেশি অ্যাকশন করতে পারবে না। ওয়াটার শুড বি ফ্রি ফ্রম টার্বিডিটি, ঘোলা জল যাতে না হয়। আচ্ছা, ক্লোরিন ডিমান্ড টু বি এস্টিমেটেড, মানে কতটা ক্লোরিন দেবো, কতটা ক্লোরিন দেবো একটা জলকে টু ডিসইনফেক্ট, একটা ওয়াটার বডিকে বা একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে কতটা ক্লোরিন অ্যাড করবো বা কতটা ব্লিচিং পাউডার অ্যাড করবো, সেই টার্মটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্লোরিন ডিমান্ড। সো হোয়াট ইজ ক্লোরিন ডিমান্ড? It is a difference between the amount of chlorine added to the water and the residual chlorine remaining at the end of the specific period of contact at a given temperature and pH of water. মানে আমি অ্যাড করলাম ক্লোরিন, ক্লোরিনটা অ্যাকশন করলো, তারপরে একটা টাইমের পর ওটার অ্যাকশন আর দরকার নেই, পুরোটা পিউরিফাই হয়ে গেছে, 60 মিনিটস পরে পিউরিফাই হয়ে গেছে, তারপরে যে এটা ক্লোরিনটা বেঁচে থাকলো সেটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ক্লোরিন। সেইটুকু রেসিডুয়াল ক্লোরিন জলে থাকে টু মেনটেন দি ডিসইনফেক্টিভ প্রপার্টিজ অফ দ্য ওয়াটার, সেই ক্লোরিনটা থেকে যায়। তো যতটা তোমার ওই ক্লোরিনটা পুরো ফর্ম হচ্ছে, রেসিডুয়াল ক্লোরিন পুরো স্যাচুরেট হচ্ছে, আর ক্লোরিনের আর অ্যাকশন হচ্ছে না টু ফর দিস প্যাথোজেনিক অ্যাক্টিভিটিস, সেই যে অ্যামাউন্ট অফ ক্লোরিন লাগে সেটা হচ্ছে ক্লোরিন ডিমান্ড। সো ইট ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন দি অ্যামাউন্ট অফ ক্লোরিন অ্যাডেড টু দ্য ওয়াটার অ্যান্ড দ্য রেসিডুয়াল ক্লোরিন রিমেনিং অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ কন্ট্যাক্ট অ্যাট এ গিভেন টেম্পারেচার অ্যান্ড পিএইচ অফ ওয়াটার। ক্লোরিন ডিমান্ড জিজ্ঞেস করলে এটা বলতে হবে। আচ্ছা, তারপরে ক্লোরিন ডিমান্ড যখন মিট হলো,
সেটাকে বলছে হচ্ছে ব্রেক পয়েন্ট ক্লোরিনেশন। এবারে আমরা দেখছি একটা ডায়াগ্রামটা দিয়ে করছি। ক্লোরিন এখানে অ্যাড করা হলো, এইটা নিচেরটা এক্স অ্যাক্সিস কি দেখাচ্ছে, কতটা ক্লোরিন অ্যাডেড পার পার্টস, ওকে, ppm। আর ক্লোরিন রেসিডুয়াল মানে কতটা ক্লোরিন থেকে যাচ্ছে। প্রথমে যখন অ্যাড করছে ওয়াটারে তখন ক্লোরিন অ্যাকশন করছে, ক্লোরিন ওয়াটারের মধ্যে তোমার জমছে না, দের ইজ নো রেসিডুয়াল ক্লোরিন। আস্তে আস্তে কি হচ্ছে যে অ্যাকশন করছে প্লাস কোনো মলিকুলের সাথে এবারে বা ওয়াটারের কোনো মিনারেলসের সাথে সেটা কম্বাইন করেছে, সেটা হচ্ছে কম্বাইন রেসিডুয়াল। তো আস্তে আস্তে ক্লোরামিন ক্লোরো অর্গানিক কম্পাউন্ডস এগুলো ফর্ম হবে, আবার ওইগুলো ডিস্ট্রয় হবে, আস্তে আস্তে আরও ক্লোরিন অ্যাড করবে, তো এই ক্লোরামিন আর ক্লোরো অর্গানিক কম্পাউন্ডসগুলোকে ক্লোরিনই ডিস্ট্রয় করবে। তো আবার দের ইজ রিডাকশন অফ দ্য রেসিডুয়াল ক্লোরিন, মানে কতটা ক্লোরিন এমনি জলে আছে। ফাইনালি যখন এই রেসিডুয়াল ক্লোরিনটা রিচ করে গেল, তারপরে হচ্ছে তুমি যত ক্লোরিন অ্যাড করবে তত তোমার রেসিডুয়ালের লেভেলটা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়তে থাকবে। তখন শুধু ফ্রি ক্লোরিন পাওয়া যায় ওয়াটারে, আর কিছু পাওয়া যাবে না, ফ্রি ক্লোরিন আর মাঝে মাঝে কম্বাইন্ড রেসিডুয়াল। তো এই যে when there is a destruction of the chloramine and chloroorganic compounds, total destruction হয়ে গেল, আর finally the formation of a free chlorine and presence of chloroorganic compounds are not destroyed, আর destroy হচ্ছে না কিছু। এবারে যত অ্যাড করছো ফ্রি ক্লোরিনটা বাড়তে থাকছে। তো এই যে পয়েন্টটা যেখানে ক্লোরিন অ্যাড করলে আর কোনো অ্যাকশন হচ্ছে না, মানে না প্যাথোজেনিক অ্যাকশন হচ্ছে না ব্রেকিং অফ দ্য ক্লোরোঅর্গানিক কম্পাউন্ড হচ্ছে, একদম জাস্ট ক্লোরিন অ্যাড করছে তো ক্লোরিন হিসেবেই থেকে যাচ্ছে জলে। সো দ্যাট ইজ দ্য ব্রেক পয়েন্ট ক্লোরিনেশন। এই ব্রেক পয়েন্ট ক্লোরিনেশনে তোমার তখন অ্যাড করলে শুধু ফ্রি রেসিডুয়ালি ফর্ম হবে, আর কিছু ফর্ম হবে না, আর কোনো অ্যাকশন নেই। তো ওয়াটারটা ডিসইনফেক্ট কী করে হচ্ছে, কোথা থেকে কোথায় হচ্ছে, যখন থেকে অ্যাড করছে টিল দ্য পয়েন্ট অফ ব্রেক পয়েন্ট ক্লোরিনেশন। এতটা করার জন্য যতটা ক্লোরিন লাগছে সেটা হচ্ছে ক্লোরিন ডিমান্ড। একবার ক্লোরিন ডিমান্ড মিট হয়ে গেল আর শুধু রেসিডুয়াল থেকে গেল, তো ওই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক পয়েন্ট ক্লোরিনেশন। তারপরে আর ক্লোরিন অ্যাড করার বেসিক্যালি দরকার নেই, চাইলে অ্যাড করতে পারো বাট করার দরকার নেই। তো ওটাই হচ্ছে ব্রেক পয়েন্ট ক্লোরিনেশন। অ্যাটলিস্ট 0.5 মিলিগ্রাম পার লিটার অফ ওয়াটার রেসিডুয়াল ক্লোরিন থাকতে হবে, তবে গিয়ে ওয়াটার ইজ ডিমড অ্যাজ ডিসইনফেক্টেড। রেসিডুয়াল ক্লোরিনের লেভেলটা অ্যাটলিস্ট 0.5 মিলিগ্রাম পার লিটার, এইটা মাথায় রাখবে এই ভ্যালুটা। ওয়াটার কখন পিউরিফাইড বলবে, ক্লোরিন লেভেল কত হবে, কি রেসিডুয়াল ক্লোরিন লেভেল কত হবে কেউ জিজ্ঞেস করলে 0.5 মিলিগ্রাম পার লিটার, ওকে। তো এই ডায়াগ্রামটা এটাই দেখাচ্ছে যে ক্লোরিন অ্যাড করলে কি করে রেসিডুয়াল ক্লোরিন বেরোয়। আর রেসিডুয়াল ক্লোরিন এর উপরে এইটা মেজার করেই ডিপেন্ড করা হয় বা ডিটারমাইন করা হয় যে ওয়াটার ডিসইনফেক্টেড কিনা পলিউটেড, রেসিডুয়াল ক্লোরিনের লেভেল দেখে। যতক্ষণ না 0.5 হচ্ছে ততক্ষণ বলতে পারবো না যে ওয়াটার ডিসইনফেক্ট হয়েছে। কি করে তাহলে বলবো ওই ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন বা ক্লোরিনগুলো কি করে ডিটারমাইন করব? দুটো টেস্ট আছে, একটা হচ্ছে অর্থোটলিরিন টেস্ট, একটা হচ্ছে অর্থোটলিরিন আর্সেনাইড টেস্ট, ওটি টেস্ট বা ওটিএ টেস্ট। তো ওটি টেস্ট বা অর্থোটলিরিন টেস্ট কি? ইট মেজার্স বোথ ফ্রি অ্যান্ড কম্বাইন্ড ক্লোরিন, একসাথে মেজার করে, মানে ফ্রি থাকলে আর কম্বাইন্ড ক্লোরিন দুটোই দেখায়। রিয়েজেন্ট কি? অর্থোটলিরিন রিয়েজেন্ট উইথ 10% HCl। কি করা হয়? 0.1 ml রিয়েজেন্টের সাথে 1 ml ওয়াটার অ্যাড করা হয়, ইট টার্নস ইয়েলো। এবার তোমরা ফিজিওলজিতে হয়তো অনেক টেস্ট করেছো যে একটা হলো ডিস্ক কোনো কালার ম্যাচারের সাথে ওটাকে কালারটাকে কম্পেয়ার করা হয় টু সি, হেমোগ্লোবিনে হয়তো করেছো, একটা ডিস্ক দিয়ে কম্পেয়ার করেছো কতটা হেমোগ্লোবিন লেভেল আছে, রাইট? তো ওটাও সেম, অর্থোটলিরিন টেস্ট সেম করে, রিয়েজেন্ট অ্যাড করার পরে ইয়েলো হলো, এবার ইয়েলো কতটা ইয়েলো হলো সেটা তুমি ওই স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে কম্পেয়ার করলে। তো ইয়েলো কালার ম্যাচড উইথ সুটেবল স্ট্যান্ডার্ডস, 10 সেকেন্ডের মধ্যে ওই রিডিংটা নিলে সেখানে এই রিডিংটার করেসপন্ডিং যে লেভেলটা দেখাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য লেভেল অফ ফ্রি ক্লোরিন। 5 মিনিট 15 মিনিট থেকে 20 মিনিট আরও ওয়েট করলে যে ইয়েলোটা হবে সেটা হচ্ছে বোথ ফ্রি অ্যান্ড কম্বাইন্ড ক্লোরিন কতটা আছে, দ্যাট শুড বি অ্যাটলিস্ট অ্যাবাভ 0.5, ফ্রি ক্লোরিনটা অ্যাটলিস্ট অ্যাবাভ 0.5 মিলিগ্রাম পার লিটার হতে হবে। সেটা যদি পাওয়া যায় তাহলে তুমি বুঝবে জল ইজ ডিসইনফেক্টেড। হলো ড্রব্যাকস কি? ওটি টেস্টের এটাই ড্রব্যাক যে শুধু ক্লোরিনে ইয়েলো হয় না, আরও অনেক কিছুতে ইয়েলো হতে পারে, তো ফলস হাই রিডিং দিতে পারে, যেমন নাইট্রেটস, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ দে অলসো টার্ন ইয়েলো। তো এগুলো ইয়েলো হয়ে যাবে, ধরো ওয়াটারে ক্লোরিন কম এগুলো বেশি, সেটা তো ইয়েলো হয়ে গেল, তার মানে তুমি ভুল ডিক্লেয়ার করে দিয়ে যে ওয়াটারটা তোমার ডিসইনফেক্টেড। তো এইটাকে ওভারকাম করার জন্য আরেকটা টেস্ট হয়, সেটা হচ্ছে ওটিএ টেস্ট, অর্থোটলিরিন আর্সেনাইড টেস্ট।
সেটার রিয়েজেন্ট একটু আলাদা, অর্থোটোলিন আর্সেনাইড রিয়েজেন্ট আছে। এটা কি করা হয়, যদি ডেভেলপমেন্ট টু ইয়েলো, এটাও প্রথমে 10 সেকেন্ডে ইয়েলো হয়, সেটাকে কম্পেয়ার করলে সেটা জাস্ট ক্লোরিনই দেখাবে, বাকি নাইট্রেটস, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ এগুলো দে ডোন্ট টার্ন ইয়েলো, অনলি ক্লোরিন টার্নস ইয়েলো ইন দিস। তারপরে 5 মিনিট পরে যে অরেঞ্জ কালারটা হবে, অরেঞ্জ কালার যদি হয় দেন ইট মিনস যে জলে রেসিডুয়াল ক্লোরিনও আছে, মানে রেসিডুয়াল কি বলে কম্বাইন্ড ক্লোরিনও আছে। ইয়েলো মানে জাস্ট ফ্রি ক্লোরিনটা প্রথমে ডিটারমাইন হয়, তারপরে 5 মিনিট পরে রিডিংটা যদি ইয়েলো অরেঞ্জ দেখায় দেন মিনস দ্যাট কম্বাইন্ড ক্লোরিন ইজ অলসো দেয়ার। তো দিস ইজ আ মাচ বেটার টেস্ট দ্যান ওটি টেস্ট, কিন্তু প্রিন্সিপালটা এভাবেই করে সেম। এই 0.1 ml রিয়েজেন্টের সাথে 1 ml ওয়াটার অ্যাড করে দেখা হয়, তারপরে মেলানো হয়, কালার কোঅর্ডিনেট করে কি কালার কম্পেয়ার করে দেখা হয় যে ক্লোরিনের লেভেল কত। সো দিস ইজ দ্য ওটি টেস্ট অ্যান্ড দি ওটিএ টেস্ট। এইভাবে ক্লোরিন রেসিডুয়াল ক্লোরিনটা ডিটারমাইন করা হয়। এবার যেটা বলা হচ্ছিল ক্লোরিন ডিমান্ড, কতটা ক্লোরিন অ্যাড করবে। ক্লোরিন অ্যাড করে কি করে দেখবে সেটা তো হলো, ক্লোরিন এবারে ডিটারমাইন কি করে করবে যে কতটা অ্যাড করবে। একটা তোমার রুল অফ থাম্ব আছে, সেটা হচ্ছে 1000 লিটার ওয়াটারকে ডিসইনফেক্ট করার জন্য 2.5 গ্রাম ক্লোরিন 2.5 গ্রাম ব্লিচিং পাউডার লাগে, নট ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার অফ গুড কোয়ালিটি। এপিডেমিক্স, যেখানে তুমি জানো যে একটা নোংরা সোর্স অফ কন্টামিনেশন, বা একটা ট্যাঙ্কের থেকে জল আসছে বা যেখানে রিভার বা কোনো লেক থেকে জল আসছে, সেখান থেকে খেলে লোকের সমস্ত রকম ডিজিজ হচ্ছে, যেমন টাইফয়েড হয়ে যাচ্ছে বা কলেরা হয়ে যাচ্ছে, বা এরকম কোনো ডিজিজ তুমি জানো যে একটা আউটব্রেক হচ্ছে, সেখানে ডাবল দি অ্যামাউন্ট অফ ব্লিচিং পাউডার লাগে। তো 1000 লিটার অফ ওয়াটার, নর্মাল কেসে 2.5 গ্রাম ব্লিচিং পাউডার লাগে, এপিডেমিক্সের কেসে 5 গ্রাম ব্লিচিং পাউডার লাগে। আরেক রকমের ক্লোরিন প্রোডাক্ট হয় অ্যাপার্ট ফ্রম ব্লিচিং পাউডার, সেটা হচ্ছে ক্লোরামিন বলে ওটাকে, অর হাই টেস্ট হাইপোক্লোরাইড, যেখানে সব থেকে বেশি ক্লোরিনের অ্যাভেলেবিলিটি আছে 60 to 70%। নর্মাল ব্লিচিং পাউডার 33% আছে, এখানে 60 to 70% আছে, সেটা দিয়েও অনেক জায়গায় ব্লিচিং করা হয়, ডিসইনফেক্ট করা হয়। তোমরা এখানে প্র্যাকটিক্যালি কি করবে, জিজ্ঞেস করে যে তোমরা ক্লোরিন ডিমান্ড কি করে এস্টিমেট করবে, একটা জল ওয়াটার বডির কি একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে জলের ক্লোরিন ডিমান্ড। You say that it is done by Horrocks apparatus. Horrocks apparatus একটা টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি টেস্ট করে করা যায়। Horrocks apparatusটা অনেকটা এরকম দেখতে, ওর মধ্যে একটা বক্সের মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে। কি কি আছে, একটা ব্ল্যাক কাপ আছে of 200 ml with a marking inside, 6টা হোয়াইট কাপস আছে each 200 ml। তো কটা হলো, একটা ব্ল্যাক কাপ আর 6টা হোয়াইট কাপ, 7টা কাপ হলো, প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা করে গ্লাস স্টারিং রডস, মানে স্টার করার জন্য ওয়াটারের মধ্যে। সো দের আর 7 গ্লাস স্টারিং রডস, দের ইজ 1 পিপেট টু ক্যারি দ্য রিয়েজেন্ট, 2 ড্রপার্স, ব্লিচিং পাউডার থাকবে একটা, আর রিয়েজেন্ট কি থাকবে, পটাশিয়াম আয়োডাইড অ্যান্ড স্টার্চ ইন্ডিকেটর সলিউশন, মানে ইন্ডিকেট করবে যে জলে ক্লোরিন কতটা লাগবে, ডিমান্ড কতটা ক্লোরিনের, যেটা ইন্ডিকেট করবে। পটাশিয়াম আয়োডাইড অ্যান্ড স্টার্চ, এই দুটোকে কম্বাইন অনেক সময় স্টার্চ আয়োডাইডও বলা হয়, বাট কেন আমি আলাদা করে লিখেছি, বিকজ দ্য কম্পাউন্ড ইজ নট স্টার্চ আয়োডাইড, দ্য কম্পাউন্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি পটাশিয়াম আয়োডাইড অ্যান্ড স্টার্চ, ওটাকে একসাথে স্টার্চ আয়োডাইড ইন্ডিকেটর রিয়েজেন্ট বলে, ইন্ডিকেটর সলিউশন বলবে। আর একটা মেটাল হোল্ডিং স্পুন, মেটাল স্পুন হোল্ডিং 2 গ্রাম ব্লিচিং পাউডার, মানে ব্লিচিং পাউডার তোলার জন্য মেটাল স্পুন। তো দিস আর অল দ্য কম্পোনেন্টস অফ Horrocks apparatus। একটা ব্ল্যাক কাপ থাকে উইথ আ মার্কিং ইনসাইড, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, 6টা হোয়াইট কাপস থাকে, দেয়ার আর 7 গ্লাস স্টারিং রডস, পিপেট, ড্রপার্স, ব্লিচিং পাউডার থাকে হচ্ছে অ্যাজ দ্য কম্পাউন্ড, ইন্ডিকেটর থাকে হচ্ছে পটাশিয়াম আয়োডাইড অ্যান্ড স্টার্চ, যেটাকে স্টার্চ আয়োডাইডও বলা হয়, আর একটা মেটাল হোল্ডিং স্পুন। কি করে করা হয় পড়ছি এখন, তোমরা বেশি মাথায় ঢোকাতে যেও না, কিন্তু শুনে রাখো, সো দ্যাট ইট সাউন্ডস ফ্যামিলিয়ার লেটার। ব্ল্যাক কাপটা নেবে, তার মধ্যে স্পুন দিয়ে 2 গ্রাম ব্লিচিং পাউডার দেবে, সেটাকে একটা জল দিয়ে একটু পেস্ট করবে, তারপরে পুরো জল দিয়ে ভরবে, অ্যান্ড ইউ উইল অ্যালাউ দ্য সলিউট ইন দ্যাট ওয়াটার টু সেটেল করে, যেটা আসছে সেটা হচ্ছে স্টক সলিউশন। স্টক সলিউশন মানে একটা নিচে একটা সেডিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, উপরে একটা সুপারনেটেন্ট ফ্লুইড থেকে যাচ্ছে, যার মধ্যে বেসিক্যালি ক্লোরিন, ফ্রি ক্লোরিনটা থাকছে, সেটা হচ্ছে স্টক সলিউশন হলো। এবারে হচ্ছে অল দ্য 6 হোয়াইট কাপস আর অ্যারেঞ্জড ইন অর্ডার,
এবারে বাকিগুলো যে হোয়াইট কাপ সেগুলো অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করবে, মানে 1 2 3 4 5 6 এরকম করে অ্যারেঞ্জ করা হবে। ওয়াটারটা প্রত্যেকটাতে ফিল করা হবে, যেই ওয়াটার তুমি টেস্ট করছো, যে ওয়াটার তুমি দেখতে চাইছো, ট্যাঙ্কের জল কি পন্ডের জল যাই হোক, সেই ওয়াটারটাকে তুমি ওই 6 হোয়াইট কাপসে ফিল করবে। উইথ পিপেট কি করবে, এই স্টক সলিউশন যে সুপারনেটেনটা এটাকে তুলবে পিপেট দিয়ে, ফার্স্ট কাপে একটা ড্রপ, সেকেন্ড কাপে দুটো ড্রপ, থার্ড কাপে তিনটে ড্রপ, এইভাবে অনওয়ার্ডস 6 কাপে 6টা ড্রপ হলো। তারপরে প্রত্যেকটা আলাদা গ্লাস স্টারিং রড দিয়ে স্টার করবে। কথা বলবে না কেউ, ডোন্ট টক। আচ্ছা, তো তারপরে তুমি স্টার করলে, cups are left undisturbed for half hour for the action of bleaching powder, that is the liberation of free chlorine. ওয়াটারটাকে তুমি বেসিক্যালি ওই সুপারনেটেড সলিউশন দিয়ে ব্লিচই করলে, তার থেকে অ্যাকশন হতে দিলে 30 মিনিটসের জন্য। তারপরে কি করলে, ওই একবার অ্যাকশন হয়ে গেল, আফটার দ্যাট ইউ অ্যাড 3 drops of freshly prepared starch iodine solution, that is added to all the white cups by dropper and stirred again. তো ড্রপার দিয়ে তুমি ইন্ডিকেটর সলিউশন অ্যাড করলে। এবারে এটা যদি ব্লু কালার ডেভেলপ হবে, এবার কোনটাতে হতে পারে, ফার্স্ট কাপে না হয় সেকেন্ড কাপে হতে পারে বা ফোর্থ কাপে হতে পারে। প্রথম যেখানে 3টে ড্রপ দিয়ে তুমি দেখলে যেখানে ব্লু কালার ডেভেলপ করছে, সেটাকে তোমায় নোট করতে হবে কোন কাপে ব্লু কালারটা ডেভেলপ করছে। সো ডেভেলপমেন্ট অফ ব্লু কালার ইন্ডিকেটস দি প্রেজেন্স অফ ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন। কেন? যদি ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন থাকে, ঠিক আছে, ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন মানে যত তোমার কাপ না 1 2 3 4 5 করে তুমি বেশি বেশি করে ব্লিচিং পাউডারের সলিউশন অ্যাড করেছো, মানে কতটা স্ট্রং ব্লিচিং পাউডার অ্যাকশন হয়েছে টু জেনারেট দি ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন, সেটাই তোমার স্টার্চ আয়োডাইড ইন্ডিকেট করে দেয়। কি করে? যদি ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন থাকে, ধরো ফোর্থ কাপে ধরো থাকলো, কি করে সেটা হচ্ছে দ্য ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন, it reacts with potassium iodide in the indicator solution. আয়োডাইডের সাথে ক্লোরিনটা কি করে, তারপরে ক্লোরিনটা হচ্ছে জুড়ে যায় পটাশিয়ামের সাথে, আর আয়োডিনটা রিলিজ হয়। আয়োডিনটা তারপর যে স্টার্চ আছে সলিউশনে সেটার সাথে রিঅ্যাক্ট করে ইট গিভস আ ব্লু কালার। তো এইভাবে ব্লু কালারটা ডেভেলপ হয়। ধরো ফোর্থ কাপে হলো, সো নোট দ্য ফার্স্ট কাপ উইচ ডেভেলপস ব্লু কালার। 6টা কাপের মধ্যে ফোর্থ কাপে হলো, তাহলে তো সেখান থেকে ক্লোরিন ডিমান্ড তাহলে কি করে এস্টিমেট করলে, amount of bleaching powder required to disinfect 455 liters of water is that number of the cup multiplied by 2, মানে 4 into 2 8 gram, 8 gram of bleaching powder is required to disinfect 455 liters of that water, that contaminated water. So this is the calculation. কনফিউশন হচ্ছে কোনো এটাতে বুঝতে এখনো অবধি? স্টেপসগুলো অত ডিটেলে এখনো মাথায় ঢোকাতে হবে না, কিন্তু কনসেপ্টটা বুঝতে পারছো যে 6টা কাপ সাজিয়ে প্রথম যে কাপটাতে ব্লু কালার ডেভেলপ করলো সেই কাপটা নাম্বার মাল্টিপ্লাইড বাই 2। এবারে কোয়েশ্চেন এটা হতে পারে যে 6টা কাপই কালার ডেভেলপ করলো না, হতেই পারে ব্লু কালার এলো না, তারপরে কি করবে? এনিওয়ান হ্যাজ এনি আইডিয়া? ওয়াটার তো এতটাই কন্টামিনেটেড যে ব্লু কালার ডেভেলপ করলো না 6টা কাপে। ইউ স্টার্ট অ্যাগেন। 6টা কাপ যেটা হলো, ফার্স্ট কাপে তখন 7টা ড্রপ অ্যাড করলে ব্লিচিং পাউডার, 8টা ড্রপ 9টা ড্রপ 10টা ড্রপ করে অ্যাড করলে, এভাবে যদি কন্টিনিউ করতে থাকলে, তারপরে দ্য নাম্বার অফ দ্য কাপ, ফর এক্সাম্পল এখন তোমার কাপের নাম্বার হবে 7 8 9 10 11 12, তো এবারে হলো 8 কাপে গিয়ে ব্লু কালারটা ডেভেলপ করলো, তখন 8 into 2 হবে 16। সো ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট অ্যাগেন। হতেই পারে যে 6th কাপে ডেভেলপ করলো না, সেটাকে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তুমি করলে, সলিউশনটা করে দেখলে যে বেশি ব্লিচিং পাউডারের স্টক সলিউশন অ্যাড করলে হচ্ছে কিনা। দ্যাট ইজ ওয়াই দেয়ার আর 7 ডিফারেন্ট গ্লাস স্টারিং রডস, বিকজ প্রত্যেকটা একটা গ্লাস স্টারিং রড সবকটার মধ্যে করলে সেই ক্লোরিনটা কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে, সবার জন্য আলাদা করে স্টার করতে হবে। তো দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ chlorine demand is estimated for water. Now why this number 455 liters of water? এটা কেন? এটা কিছুই না, এটা বেসিক্যালি ইউরোপিয়ানসরা করেছিল, তো ওদের গ্যালন্সে হয়, ওই 1 গ্যালন 45 লিটার এরকম কিছু একটা ব্যাপার আছে, এটা 10 গ্যালন্স না 100 গ্যালন্স কিছু একটা আছে,
আমার যতদূর মনে পড়ছে 100 গ্যালন্স হচ্ছে 455 লিটার্স ওয়াটার, এরকম কিছু একটা ব্যাপার। তো ওই জন্য এরকম নাম্বার। তো 2 গ্রাম ব্লিচিং পাউডার প্রথমে অ্যাড করে স্টক সলিউশন বানাতে হবে, 6টা কাপ সাজাতে হবে, নোট করতে হবে কোনটাতে ব্লু কালার ডেভেলপ হচ্ছে, সেই নাম্বারটাকে নিয়ে মাল্টিপ্লাইড বাই 2। ওকে, তো এইভাবেই ওয়েলকে তুমি একটা জলের ওয়েলকে কি করে ডিসইনফেক্ট করবে, ভলিউম অফ দ্য ওয়েলকে ক্যালকুলেট করতে হবে কতটা জল আছে ওর মধ্যে, ফাইন দি অ্যামাউন্ট অফ ব্লিচিং পাউডার নিডেড বাই হরক্স অ্যাপারেটাস, ওখান থেকে জল তুলে হরক্স অ্যাপারেটাস করে ডিটারমাইন করলে, ব্লিচিং পাউডার ওয়াটারের মধ্যে মিক্স করে, প্রচুর স্টেপস আছে সেগুলো ডিটেলসে যাচ্ছি না, সে যাই হোক সেই সুপারনেটেড ক্লোরিনকে দিয়ে তুমি ওয়েলের মধ্যে দিলে, 1 আওয়ার কন্ট্যাক্ট করলে, তারপরে তুমি টেস্ট করবে উইথ দ্য অর্থোটোলিন আর্সেনাইড টেস্ট, ওটাতে যদি ম্যাচ করে যাচ্ছে ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন বা কম্বাইন্ড ক্লোরিন যদি ডেভেলপ করছে রেসিডুয়াল ক্লোরিনে, তাহলে ইউ ক্যান সে দ্যাট দ্য ওয়াটার ইজ নাও ড্রিঙ্কেবল। ওকে, so this is how you disinfect a water body or a well or a tank. প্রথমে তুমি জল নিলে, জলের ভলিউম ক্যালকুলেট করলে, জলের ভলিউম ক্যালকুলেট করে তারপরে ডিটারমাইন করলে যে তার কতটা ক্লোরিন ডিমান্ড, ক্লোরিনটা অ্যাড করা হলো, ক্লোরিনটা অ্যাড করে তারপরে ওটিএ টেস্ট দিয়ে মেজার করলে যে রেসিডুয়াল ক্লোরিন এসছে কিনা। Once the residual chlorine is there adequately 0.5 milligram per liter, that means the water is now drinkable. The water has been disinfected. এইগুলো যেমন ওয়াটার কোয়ালিটি যেটা বলছিলাম, ডিসইনফেকশনের পরে ওয়াটার বা এমনি নর্মাল ওয়াটার যেটা ড্রিঙ্কেবল সেটা কীরকম থাকতে হবে, এগুলো প্রচুর ক্রাইটেরিয়া আছে, এগুলো বইতে পড়ে নেবে, আই এম নট ডিসকাসিং দিস হিয়ার। বাট মোটামুটি এত কিছু জিনিস যখন ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং করা হয়, অনেক গ্রামে গিয়ে হেলথ সেন্টারগুলো কী করে, কি ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং করে, ফ্রিকোয়েন্টলি করে, কোনো ওয়েলের কোনো ওয়াটার বডির গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতি 2 মাস 3 মাস অন্তর অন্তর করে। তো সেখানে এই এত কিছু ক্রাইটেরিয়া দেখা হয়, অল দি মিনারেলস অ্যান্ড অল দ্য পলিউটেন্টস, দ্যাট ইজ ফার্স্ট অফ অল ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ওডার, টেস্ট, পিএইচ, এগুলো টোটাল ডিজলভ সলভেন্টস, তারপর ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্টস এত কিছু, অ্যালকালিনিটি, নাইট্রেট, সালফাইড, এগুলো সমস্ত দেখা হয়, আর লাস্টে এই বায়োলজিক্যাল কম্পোনেন্টও দেখা হয়, ফিকাল, কলিফর্ম, ইকোলাই, দিস শুড বি 0। ওয়াটার যদি ড্রিঙ্ক করতে হয় ওগুলো অল্প অল্প থাকলে দিস শুড বি 0, এগুলো একটাও যদি থাকে, যদি ধরা হয় তাহলে সেই ওয়াটারটা ইনফেক্টেড। সো এইভাবে ওয়াটার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড ডিটারমাইন করা হয়। কারণ এত কিছু কেন করছি আমরা, যাতে ডিজিজ না হয়, আলটিমেটলি যে হেলথ টপিকটায় ওয়াটার রিলেটেড যাদের ডিজিজ আছে সেগুলো যাতে না হয়। ওয়াটার রিলেটেড কী কী ডিজিজ আছে দেখে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, এটা যখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে হোয়াট আর দ্য ওয়াটার রিলেটেড ডিজিজেস, জল থেকে কী কী ডিজিজ হয়, ইউ শুড বি এবল টু টেল দিস। ওকে, কী কী হয়? বায়োলজিক্যাল, বায়োলজিক্যাল মানে ওয়াটারবর্ন ডিজিজ, যেই প্যাথোজেনগুলো ওয়াটারে থাকে সেগুলো কনজিউম করলে ডিজিজ হয়। প্যাথোজেনগুলো যেগুলো ব্রিড ইন ওয়াটার, যেমন ভাইরাল, হেপাটাইটিস এ অ্যান্ড ই, পোলিও, রোটাভাইরাস। ব্যাকটেরিয়াতে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, ডিসেন্ট্রি, ইকোলাই, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি মানে শিগেলোসিস বলতে পারো, ঠিক আছে, স্যালমোনেলার বলতে পারো, ইকোলাই, ডায়রিয়া, কলেরা, এগুলো ব্যাকটেরিয়াল। প্রোটোজোয়াল কি হয়? অ্যামিবিয়াসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস। হেলমিন্থি কি হয়? রাউন্ডওয়ার্ম, থ্রেডওয়ার্ম, হাইড্রেটিক ডিজিজ, এগুলো হয়। লেপ্টোস্পাইরাল, ওয়েলস ডিজিজ। সো দিজ আর অল দ্য ওয়াটার বর্ন ডিজিজ, যেগুলো বায়োলজিক্যাল যে এজেন্টগুলো ওয়াটারেই থাকে আর সেখান থেকে ডিজিজ হয়, সেগুলোকে বলা হয় ওয়াটার বর্ন ডিজিজেস। ওয়াটার বর্ন ডিজিজ ছাড়াও অনেক ডিজিজ আছে যেগুলো ওয়াটারে হয়, যেমন প্রেজেন্স অফ অ্যান অ্যাকোয়াটিক হোস্ট। প্যাথোজেনটা জলে থাকে না, কিন্তু অ্যাকোয়াটিক হোস্টটা, যে জলের মধ্যে যে কতগুলো স্নেল বা সাইক্লপস, এই যে প্রাণীগুলো থাকে, এদের মধ্যে ওই কম্পোনেন্ট বা প্যাথোজেনটা ডেভেলপ করে, তো তাদের থেকে জলের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে। সো দিজ আর কল ওয়াটার বেসড ডিজিজেস। ওয়াটারে বেসড ডিজিজেসে এগুলো ছড়াতে পারে, যেমন স্নেলের মধ্যে যা ডিজিজ থাকে, যা প্যাথোজেন থাকে, সেটা থেকে শিস্টোসোমিয়াসিস হতে পারে। সাইক্লপস থেকে গিনিওয়ার্ম ইনফেকশন হতে পারে। দিজ আর প্রবলেমস ইন ইন্ডিয়া, যেগুলো কন্টামিনেটেড ওয়াটারের থেকে ডিজিজগুলো হয়। তাহলে বায়োলজিক্যাল হলো, ওয়াটার বর্ন ডিজিজ হলো, ওয়াটার বেসড ডিজিজ হলো। ইফ সামওয়ান আস্কস ইউ ওয়াটার বর্ন ডিজিজের নাম বলো, তোমাকে কিন্তু এরকম ক্রাইটেরিয়া করে বলতে হবে। অ্যাটলিস্ট বলবে যে ওয়াটার বর্ন ডিজিজ ভাইরাল, হেপাটাইটিস আর পোলিওমাইলাইটিস বলো, ব্যাকটেরিয়া, 2-3টে করে নাম মনে রাখবে, বিকজ দিস আর আস্কড ইন ভাইভা, স্পেশালি ইন ভাইভা। সো ইউ শুড বি রেডি উইথ দিস টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশনস। 2-3টে নাম বলে থেমে গেলে এরকম করলে কিন্তু ভালো মার্কস পাওয়া যাবে না। ওকে,
ওয়াটার বেসড ডিজিজ হলো, আচ্ছা আরেক রকম হচ্ছে ওয়াটার ওয়াশ ডিজিজ। ইফ ইউ হ্যাভিং ল্যাক অফ ওয়াটার, মানে ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করছে না বডির কোনো পার্ট বা সামথিং, বা হাত মুখ ধুচ্ছ না ঠিক করে, অনেক জায়গাতেই হয়তো, তো তার থেকে ল্যাক অফ ক্লিন ওয়াটারের জন্য কি ওয়াটার দিয়ে ধুচ্ছ কিন্তু দ্যাট ইজ নট ক্লিন, তো সেটা থেকে কী কী ডিজিজ হতে পারে? স্কেবিস হতে পারে, টাইফাস, সিয়স, শিগেলোসিস, ট্র্যাকোমা, কনজাংটিভাইটিস, এগুলো হতে পারে। These are the diseases that is caused by the lack of clean water. So এইগুলোর নাম হচ্ছে water wash diseases. Scabies, typhus, সিয়স, শিগেলোসিস, ট্র্যাকোমা, কনজাংটিভাইটিস। ফাইনালি হচ্ছে একটা ভেক্টর যদি ব্রিড করে ওয়াটারে, সে ভেক্টর থেকে যদি তোমার সেই জীবাণুর যদি ওয়াটার মধ্যে কোনো লাইফ সাইকেল থাকে থ্রু দ্যাট ভেক্টর, সো দ্যাট ইজ থ্রু আ আর্থ্রোপড, মানে ইনসেক্ট ব্রিডিং অন ইন অর নিয়ার ওয়াটার। নট অলওয়েজ ইন ওয়াটার, ইট কুড বি নিয়ার ওয়াটার অলসো। কী হতে পারে? মসকিটো বর্ন হচ্ছে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু। অঙ্কোসার্সিয়াসিস হচ্ছে ব্ল্যাক ফ্লাই, ট্রাইপোসোমিনাসিস হচ্ছে সেটসে ফ্লাই, লিশম্যানিয়াসিস হচ্ছে স্যান্ড ফ্লাই। তো এইগুলো যেগুলো ওয়াটারের চারিপাশে থাকে ভেক্টরসগুলো, তারা কী কী ডিজিজ ছড়াতে পারে? বিকজ ওয়াটার ছাড়া তো এরা ব্রিড করতে পারবে না, ওয়াটারের থ্রু দিয়ে এরা ব্রিড করবে, দে লেগস, দে ডেভেলপ, দে আন্ডারগো দে লাইফ সাইকেল। তো ভেক্টর যতদিন আছে ততদিন এই ডিজিজগুলোও আছে। তো তাই জন্য ওয়াটারের সাথে এটাও রিলেটেড। ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, অঙ্কোসার্সিয়াসিস, ট্রাইপোনোসোমিয়াসিস, লিশম্যানিয়াসিস, এগুলো সব ইনসেক্ট ব্রিডিং বা আর্থ্রোপড রিলেটেড ডিজিজেস। তাছাড়া এগুলো অর্গানিক কম্পাউন্ডস হলো, ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ডসের মধ্যে যদি ফ্লুরোসিস বেশি থাকে, ফ্লুরাইড বেশি থাকে, তাহলে ডেন্টাল ফ্লুরোসিস হতে পারে, মটলিং অফ এনামেল। আরেক হতে পারে যে সাইনোসিস অফ ইনফ্যান্ট, হাই নাইট্রেট কন্টেন্টের জন্য মেথহেমোগ্লোবিনিমিয়া হয়ে যেতে পারে, তো তাতে দের মাইট বি সাইনোসিস। এছাড়াও আরও হচ্ছে এরপরে যাদের পলিউটেন্স হচ্ছে আর্সেনিকের পলিউশন, সেটা তো তোমরা শুনেইছো, যে পুরো ব্ল্যাক ডিসকালারেশন হয়ে যায়, ঘা হয়ে যায়, ইনফেকশন হয়ে যায়, তো দ্যাট ইজ আর্সেনিকের তোমার কন্টামিনেশন। নাওয়াডেজ এটা ডিটারমাইন করে যে গ্রাউন্ড ওয়াটারেও এইগুলো অনেকটা কন্টামিনেশন থাকতে পারে। তো গ্রাউন্ড ওয়াটারও অনেক সময় যদি ধরা হয়, ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং দিয়ে যদি ধরা হয় যে গ্রাউন্ড ওয়াটারের মধ্যে বা ওয়েল থেকে জল আসছে তার মধ্যে এগুলো বেশি হচ্ছে, সেগুলোকে আগে অ্যাডিকুয়েটলি ট্রিট করতে হবে, তবে গিয়ে লোকজনকে বলা যেতে পারে যে তুমি এটা খেতে পারো। সো দিস ইজ দ্য ওয়াটার রিলেটেড ডিজিজেস। Today's topic is diagnosis of pregnancy. We will discuss various methods to diagnose pregnancy. So what is pregnancy? Definition of pregnancy. Can anyone tell what is pregnancy? In simple terms? Nobody? Start from conception. It is the growth of the embryo or fetus inside the female body is known as pregnancy. Pregnancy occurs in the reproductive age group, that is 15 to 45 years, and duration of pregnancy is normally 9 months 7 days. That is exactly 280 days or 40 weeks, we say. We divide pregnancy into 3 trimesters, and that is 3 months each. First week to 12 weeks is first trimester, 13 weeks to 28 weeks is second trimester, and 29 weeks to 40 weeks is third trimester. We divide pregnancy into 3 trimesters, 3 months each. Okay. We calculate it on the basis of LMP and EDD, which will be taught in your clinics. You will be taught in clinics. LMP is the first day of last menstrual period. We calculate the gestation age according to LMP, and EDD is the expected date of delivery. We calculate it by Naegele's rule, that will be in detail taught in clinics, and we write it or express it in gravida and parity. Parity is the total number of previous pregnancies, and gravida is the total number of pregnancies including the current one. Now we are studying diagnosis of pregnancy. Okay, why it is important to diagnose a pregnancy in a female? If you many of you are doing gynae clinics, you must be seeing that we write LMP in each patient. Why we are asking it?
Not every patient will be pregnant, but we need to diagnose it earlier because to avoid exposure of unnecessary drugs or teratogens unknowingly, okay, and solving abnormal or diagnosing abnormal situations early, like ectopic pregnancy, H-mole, and initial assessment and monitoring of normal pregnancy through prenatal care. How do we diagnose? On the basis of history, clinical examination, what we do in normal day-to-day practice in clinics. You must have seen we ask the patient the detailed history and do examination, and the last comes the laboratory test. Diagnosis of pregnancy depends on different signs, or we call it as evidence. These three might sound same to you, that is presumptive evidence, probable evidence, and positive signs, but all three are different. What is presumptive evidence? Presumptive evidence is are the features that are experienced by the mother or pregnant mother, which makes her feel that she might be pregnant. Okay, that is mainly felt by the mother or the patient. Probable evidence are the features or the signs the clinician or the doctor see. Like we are examining the patient and we are finding different findings. That is a probable evidence that patient might be pregnant. Okay, and positive signs are the signs that can only and only be explained by pregnancy. Okay, so we will see in details. Presumptive evidence, first and most important is amenorrhea or cessation of menses. Okay, and nausea and vomiting, urinary disturbance or increased frequency, different breast changes, perception and fetal movement. Okay, first we need to know, and probable evidence are the clinical findings, or what we see on examination, that is enlargement of abdomen, change in size and shape of uterus, uh, different perception of fetal movement or Braxton Hicks contraction, changes in cervix, changes in breast, and detection of beta HCG or detection of SCG in urine sample. Okay, these are the probable evidence. Like when we are examining the patient in clinics, what you see in OPD, we examine the per abdomen, that will be enlarged abdomen. There will be on PV examination, there will be enlargement of uterus and certain changes in cervix, and on per abdomen examination there may be Braxton Hicks contraction and ballottement may be elicited, and on doing urine pregnancy test you might detect beta HCG. What are positive pregnancy signs that can only and only be explained by pregnancy? First is the recognition of, that is visualization of embryo or fetus through USG. Okay. Second is perception of active fetal movement by the examiner, and third is directly hearing the fetal heart sound. Okay, these three are that can only and only be explained by pregnancy. These you can't see in any other condition. These can only be justified by pregnancy. Okay, it is known as positive pregnancy sign. We see we take detailed history of the patient, like personal history, family history. You must have read it in clinics. Now coming on to directly on the symptoms of we will divide it in first trimester, second trimester, and third trimester. Okay. First trimester, most important symptom is amenorrhea, cessation of menses. Okay. Morning sickness or nausea and vomiting, easy fatigability, emotional changes, increased frequency and urgency of maturation, and enlargement of breast. Now, why there is amenorrhea in pregnancy? For that, you have to understand why menstruation, why it occurs. You must have read it in physiology, why menstruation occurs. Here I have drawn a diagram. Okay. This is uterus, this is fallopian tube, this is ovary. Just an indicative diagram, not the exact one. These are the follicles in the ovary. Okay. Each menstrual cycle, one follicle develops. Okay. One follicle develops, and when it matures, it secretes estradiol. Okay.
And estradiol, what it causes? It causes thickening of the endometrium. This is endometrium. It causes thickening of the endometrium. This is occurring in the first phase of menstrual cycle. Okay. Then around 14th day or mid of the menstrual cycle, ovulation occurs. Okay, ovum is released and this forms corpus luteum. Okay, this corpus luteum, the remaining follicle, that converts into corpus luteum. Corpus luteum. Okay, this secretes progesterone. What does progesterone do? Progesterone causes further proliferative changes in the endometrium. Okay, and this ovum goes in the fallopian tube and waits for the sperm. Okay, for fertilization. And if fertilization doesn't occur, what happens? This corpus luteum degenerates, progesterone decreases, and there is shedding of this endometrium. That's why menstruation occurs every menstrual cycle. And if this ovum gets fertilized by the sperm, it forms embryo and it gets implanted in this endometrium. Okay, then placenta and embryo is formed. Okay, this placenta starts secreting SCG. Okay, what's the function of SCG? SCG causes maintenance of corpus luteum to secrete progesterone. Okay, till placenta develops fully to secrete its own progesterone. So it supports corpus luteum to secrete more progesterone through approximately 12 weeks. Around 12 weeks, it causes supporting corpus luteum to secrete progesterone for maintenance of the pregnancy. Okay, that's the main function of SCG. What is SCG? That we will see further. That is human chorionic gonadotropin. Okay, this is SCG, human chorionic gonadotropin. It is secreted by syncytial trophoblast of placenta that causes maintenance of pregnancy. Now, amenorrhea. So, when this fertilization occurs and implantation occurs, that progesterone causes development of the endometrium further, and placenta develops and there is cessation of menses. Okay, that's where cessation of menses occur. And absence of menstruation may be due to other conditions other than pregnancy, and pregnancy may occur in period of amenorrhea like lactational amenorrhea. And what are the other conditions where amenorrhea can occur apart from pregnancy? Do you know? Many times in clinics, patient will come with amenorrhea of 3 to 4 months, where on doing urinary pregnancy test that will be negative. Do you know any condition? Huh? Lactational amenorrhea and? Yes, very good. Hormonal imbalance, we say PCOS. Nausea and vomiting is the most common symptom in the first trimester. Why does it occur? Nausea and vomiting? Anyone knows? There are many theories. Some say it is due to SCG production, and some say it is mainly due to estrogen progesterone. So we commonly believe that it is due to progesterone, because progesterone causes stasis or the decreased mobility of the GI tract. Stasis further causes nausea and vomiting. Okay, the main cause we say that is progesterone. There is increased fatigability, there is emotional changes, and next is increased frequency and urgency of micturition. In first trimester, patient most commonly will complain when it comes to you. She will complain nausea and vomiting, amenorrhea, and increased frequency. Why there is increased frequency and urgency of micturition? Because there is increased vascularity and there is congestion of bladder mucosa in the first trimester. That's the main cause of increased frequency and urgency of micturition. There is enlargement of breast. Okay. There is heaviness, tingling sensation. Patient may complain actual pain maybe in the breast. Okay. There are different signs in the first trimester. First, we will see the breast signs, then the cervical and uterine signs.
Breast signs, there is increased size and sensitivity of the breast and nipple because there is increased vascularity and appearance of subcutaneous vein. There is dark pigmentation of nipples and areola. Here you can see the mostly in the first trimester, breast enlarged and nodular. It starts enlarging in the first trimester. Surface veins are prominent, areola becomes enlarged, and they are pigmented and prominent Montgomery tubercles. These tubercles are called as Montgomery tubercles. Okay, these raised tubercles. Nipples become enlarged, and there may be production of colostrum. That is not absolute. There may be production of some secretion from breast. That is absolutely normal in pregnancy. And now coming on to changes vagina, there are different signs. They are termed different terms. I will tell you one by one. First is the Jacquemus sign or Chadwick's sign, that is bluish or violet discoloration of the vaginal and cervical mucosa. And there are uterine signs. How does the uterus changes? Uterus becomes large in size. Obviously, fetus is inside the uterus. It becomes globular in shape and it becomes soft in consistency. Non-pregnant uterus is hard or firm, we say, and in pregnancy it becomes soft. Okay. And Palmer sign. What is Palmer sign? Palmer sign is the uterine contraction that is elicited by bimanual examination. You might be thinking, what is bimanual examination? We do it in clinics. I will show further. And for next sign is Hagar's sign. Hagar's sign is also elicited on bimanual examination. First, we introduce 2 fingers in the anterior fornix and the other hand over the abdomen behind the uterus. The main funda over here is in why Hagar's sign is positive, because the isthmus or the lower segment of the uterus becomes soft as compared to cervix and fundus. That's why you can easily approximate the internal and external fingers. Here you can see clearly. First, you place 2 fingers in the anterior fornix. This is cervix. This is the fundus. This is the lower segment or isthmus. We call this becomes extremely soft as compared to fundus and cervix. That's why when you place the second hand over the abdomen, you can easily approximate the two. Okay. This is known as Hagar's sign. Hagar's sign positive. And in detail here, you can see internal os. This is cervical canal. This is isthmus. Middle part is isthmus. Internal os, external os, and here it is isthmus. Okay. Cervical signs. Cervix becomes soft. That is known as Goodell sign. Cervix becomes soft. And already I told you the purplish or violet discoloration of the vagina and cervix is known as Chadwick's or Jacquemus sign. That is all mainly is due to increased vascularity. The main thing is that uterus, cervix, vagina all becomes vascular in pregnancy. That's why all these signs can be elicited or seen. That's the main thing. Goodell sign, the cervix becomes soft. This is Goodell signs. There is purplish bluish discoloration of cervix and vagina. That's Chadwick's signs, and this is Hagar's sign. These are many different signs, but mainly you need to know Piscacek's sign. That is, one half of the uterus may become firmer than the other half. Why it occurs? Due to lateral implantation. If the embryo gets implanted to one side, it becomes more soft as compared to the other side. That is known as Piscacek's sign. And the other is Osiander's sign. Increased pulsation felt through the lateral fornix. That is mainly due to increased vascularity. You can feel the pulsation through the lateral fornix. That is Osiander's sign. The other things which we can diagnose in first trimester, earlier I told you, that is ectopic pregnancy, H-mole, and other is multiple pregnancy. If twin pregnancy is there, triplet pregnancy is there, we can diagnose it in first trimester. And blighted ova. Blighted ova means without any yolk sac and embryo. Now coming on to second trimester. What are the symptoms in second trimester? Amenorrhea obviously continues. Morning sickness, that is nausea, vomiting, and bladder symptoms decreases in second trimester.
breast and abdomen continues to enlarge, and there is quickening. What is quickening? Quickening is perception of fetal movement. First fetal movement is known as quickening. It occurs around 16 weeks in primigravida, and it occurs around 18 to 20 weeks in 18 to 20 weeks in primigravida and 16 weeks in multigravida. On examination, there are different changes in skin, breast, and abdomen. There is hyperpigmentation, actually. What we say different terms, we can call it as chloasma, that occurs on cheeks of the pregnant patient. That is hyperpigmentation. Butterfly rash, we call it as chloasma. That is hyperpigmentation in shape of butterfly on the cheeks of the patient. There are different breast changes which I already told you that will be enhanced in second trimester. There is linea nigra, stria gravidarum, and uterus is palpable per abdomen. Obviously, in first trimester, around 12 weeks, it is not palpable per abdomen. If you do abdominal examination on a pregnant patient in first trimester, you will not be able to palpate the uterus. But in second trimester, you will be able to palpate. That is, just above the pubic symphysis, you will be able to palpate the uterus. This is linea nigra. These are the stria gravidarum. Okay. Acha, why does hyperpigmentation occurs in pregnancy patient? Chloasma, linea nigra, stria gravidarum. Why does it occur? It is because there is a MSH, melanocyte stimulating hormone secretion, increases during pregnancy due to HCG. Okay, that causes hyperpigmentation. That's why you see different signs and different examination findings. On examination, when you are examining the patient in second trimester, she comes in around 20 weeks, 24 weeks, you will be able to palpate the uterus parabdominally, and you will be able to feel the different fetal parts, and you will be able to feel the fetal movements, active fetal movements, and obviously external ballottement will be there and internal ballotment will be there. What is ballotment? Ballotment is like you are examining the patient, you just tap from one side and it will bounce back on you, hit your fingers back. That is external ballotment. And same in internal ballotment, you do internal examination and just push the uterus above, it will hit your fingers back. That is internal ballotment. In the third trimester, same, amenorrhea continues, enlargement of abdomen. There is again frequency of micturition increase in third trimester. That was decreased in second trimester, but it increases in second trimester. Why? Because due to enlargement of uterus, it gives pressure over the bladder and causes increased frequency of micturition. Same fetal movements are increased, fetal heart sound may be heard, and fetal lie position parts may be identified, and fundal height. Part we will talk about different tests and or say investigation done to diagnose the pregnancy. In the first part, we examined the patient. We took history and examined the patient. On the basis of history and examination, we were diagnosing the pregnancy. Okay. Now we will diagnose on the basis of test and investigation. What is the most common test you know to diagnose pregnancy? I told you already. UPT. Okay. Urinary pregnancy test. We call it as Pratt color test or velocity test. Okay. The indication I already talked about it is to diagnose and confirm early normal intrauterine pregnancy, an evaluation of ectopic pregnancy, diagnosis and follow-up of gestational trophoblastic disease, and to monitor pregnancy in case of IVF and embryo transfer. Very important to follow an IVF pregnancy. Okay, that's why we need to diagnose and recheck. Most common test, as you told, it is urinary pregnancy test, or it can be done on blood also. The pregnancy test can be done either on urine and or blood samples. Both tests detect. The major principle here is detection of the hormone called human chorionic gonadotropin, HCG. Okay.
For the urine specimen, what we say or tell the patient to collect the first morning urinary sample, and it should be stored. If stored in refrigerator, it should be used within 72 hours. If for longer storage, sample should be frozen at -20 degrees Celsius. SCG concentration is expressed as milli international unit per ml. What is SCG? Human chorionic gonadotropin is secreted by, as already told you, syncytial trophoblast of placenta. The primary function is to support the corpus luteum until the placenta produces adequate amount of progesterone to support the pregnancy. The hormone appears in the urine when it first appears around 9 days of conception. Okay, it reaches peak at around 7 to 12 weeks of gestation, then it plateaus. It has two subunits, alpha and beta. SCG is actually a glycoprotein. It has two subunits, alpha and beta. Okay, alpha unit is similar to alpha unit of LH, FSH, and TSH, and beta unit is specific for this pregnancy, and that's why we use beta subunit to diagnose pregnancy, not alpha subunit. All the tests uses beta SCG. Other conditions where pregnancy test can be positive. Patient is not pregnant, but you will see UPT positive. Urine pregnancy test is positive. What are the different conditions? H mole, okay, head-form mole, choriocarcinoma, renal cell carcinoma, carcinoma of ovary, GI tract, lungs. There are many carcinomas which produce SCG in different amount. Methods, there are different methods of measuring beta SCG level. There are different assays, bioassays. These are nowadays obsolete, but I will tell in just a small section. Immunoassay, radioimmunoassay, radioreceptor assay, immunometric assays. What are bioassays? Bioassays are the tests performed by using experimental animals. That's why these are obsolete nowadays, because it uses animals. It is not used nowadays, and it takes time. First of all, it can only be performed after 2 to 3 weeks of conception, and it takes time to see the result. That's why we don't do these nowadays. These are different tests used in bioassay or biological tests: Asham Zondox test, Copperman test, Friedman test, Hogben test. These are different. These uses mice, rabbit, rat, frog, and main thing is you see ovulation. If you can see ovulation, the test is positive. With no ovulation, test is negative. These are not done nowadays because it requires animal. It takes time, and results are not obtained quickly. It has to wait. You have to wait for at least 2 to 48 hours, and involves tedious process such as sacrificing the animals. Now coming on to different immunoassays. These are normally used nowadays. Simple, expensive, and but rapid test. Normally, the level reaches peak, as I told you, 7 to 12 weeks, approx 1 lakh international unit per ml. It will decline from peak to plateau at around 15 to 16 weeks. In normal pregnancy, there is doubling of or 60% rise of SCG in 48 hours or 2 days. There is every 48 hours there is doubling of beta SCG level. But in ectopic pregnancy, there is level is significantly lower than the normal uterine pregnancy. That's why we are able to diagnose ectopic pregnancy. In ectopic gestation, it is around 20 to 20,000 milli-international unit after 4 to 8 weeks of gestation. And in ectopic pregnancy, rise will be less than 30% every 48 hours. Okay. There is doubling of beta SCG level FT 2 to 3 days in normal pregnancy, up to 12 weeks, then it plateaus. These are different levels of beta SCG according to the gestation age in weeks. Okay. In non-pregnant patient, it is less than 5, and in pregnancy patient, it is, these are the levels according to gestation age. It peaks around with 12 weeks.
These are the different immunological tests used for diagnosing the or testing the beta HCG. Latex agglutination inhibition test, hemagglutination inhibition test, one-step immunoassay, radioimmunoassay, ELISA, enzymatic immunoassay. Coming on to Gravidex test, latex agglutination inhibition test, LAI. What is the principle behind this? Here, one major molecule is used. SCG is coated over it. Okay. Here you can see this is hapten carrier conjugate that is coated with latex particle coated with SCG, and this is anti-SCG antibody. In case where is non-pregnant, then this latex particles combines with antibody, this agglutination occurs. You can see agglutination, that means test is negative, pregnancy test is negative. In pregnant patient, what occurs? These are the SCG in the urine. The antibody combines with the SCG in the urine, and these latex particles are not agglutinated. There is no visible clumping, and in no agglutination is present, that will be urinary test positive. Okay, this is the basis of latest agglutination inhibition test. In other tests, just the particle is different, like here it is latex, in other there will be RBC, in other there will be enzyme. Okay, just the main molecule changes and the SCG antibody remains the same. Hemagglutination inhibition test, here the sheep RBC coated with SCG are employed, like there was latex particles, here it is sheep RBC. The test is done in test tube and observation are made after 2 hours. Principle is same as LAI. One step immunoassay test. Now coming on to the most important, what we say, urinary pregnancy test. What you see in UPT or the pregnancy kit, how it occurs, why it occurs. Okay, you see one line, it is negative pregnancy test, 2 line positive pregnancy. You all know that is the most simple test. But why it occurs, anyone knows how it occurs? So first I need to tell you just in describing on diagram. This is the kit, UPT kit. Okay, red color test kit. It consists of different zones. Okay, this is the sample zone where urine is put. Okay, this is the conjugate zone, conjugate area. This is the test area, test line. This is the control line. This is the absorbent zone. What happens is here in conjugate area there are SCG specific antibody. Okay, they are coated with gold nanoparticles, that are the colored particles. Okay, that gives the color in further strip. Okay, they are coated with gold nanoparticles. These are gold nanoparticles. These are present on conjugate area. And this is HCG specific antibody. These are mobile. Okay, and in test area there are test line, there are another SCG specific antibody. SCG specific antibody is there. Okay, that will bind to SCG. In control line there is SCG antibody against SCG antibody. Okay,
against SCG antibody. So when urine sample is put over here, if there is SCG present in urine, it will cross over here and SCG will bind to the antibodies, SCG specific antibody. Okay, and when it comes here, it will bind over here. This is SCG specific antibody, this is gold nanoparticle, and this is SCG, and this is SCG specific antibody, other that was immobilized, that can't move. Okay, this nanoparticle then gives the color, that is red color in pregnancy test. And why there is color in control line? Because this antibody is against SCG antibody. So even if there is no SCG, this SCG specific antibody will bind over here. Okay, this antibody is against this SCG antibody. That's why it will give red color even if pregnancy is not there or SCG is not in urine. This is the main principle. So here you can see this is the sample area, this is the conjugate area, this is the retection zone, and this is the absorbent area. This is the SCG specific antibody coated with gold nanoparticles. This is SCG. If SCG is present in urine, it will bind to this and it will move further on to the test site. In test site, this antibody specific to SCG is already present. It will again bind to the same SCG and bind to the SCG, and this nanoparticle will give the red color. Okay, and the control area, this antibody is against the SCG antibody, not against SCG. It is against the SCG antibody. That's why it will bind to this, only this. So it will give the red color even if SCG is not present. That's why a control line is always positive, even if pregnancy is there or not. This is the main principle behind the Prega color test or velocity test. And this Preg color test is based on lateral immunoassay, lateral flow immunoassay. Next, coming on to radioimmunoassay. Here the SCG is radio labeled with iodine. The same like there was that latex particle, here is radio labeled iodine, is treated with fixed amount of antibodies and the urine or blood sample. This method is more sensitive and can detect easily the beta and alpha subunit. ELISA, it is enzyme is used in place of radioactive substance. This is here control line is positive and this is negative test. Okay, here control line is positive and test line is also positive, that is positive pregnancy test. If this occurs like control line is not red and test line is red, that is invalid. If in every pregnancy test the control line should be red, otherwise it is not valid, that test is not valid. Nowadays, modern tests are used, early pregnancy factor is used, but nowadays it is very expensive, we normally don't use it. Now coming on to the other most important investigation done in pregnancy, where we can directly visualize the fetus or embryo, ultrasonography. How many times we do ultrasonography in a pregnancy, any normal pregnancy? How many ultrasounds are minimum required? WHO या Indian norm? Can you anyone tell? How many ultrasounds? Time when it should be done? Minimum 3 times. What are the 3 times? First trimester? Second trimester when?
After 5th month. You have to say in weeks, okay? Your doctors, patients say in months, you have to say in weeks, okay? That will be difference in you and patient. Now coming on to ultrasonography. Uh, Intrauterine gestational sac is identified as early as 29 to 35 days of gestation. That is, G-sac and yolk sac is visible at around 5 weeks of pregnancy. You can see G-sac and yolk sac. Fetal pole and cardiac activity will be visible by 6 weeks. Embryonic movement will be seen by 7 weeks. Here you can see this is TVS. Here you can see this is uterus. Okay, this is the ultrasound picture. This is the uterus. This is the endometrial cavity. This hyperechoic area. Okay, this is more white than this area. Na, you can see. You can differentiate. This is the endometrial cavity. This whole is endometrial cavity, and this is the G sac. Okay, round area, and this is hypoechoic black area. This is the G sac, but surrounded by a white ring. This is the G sac. This is visible around 5 weeks. Okay. Fetal viability is determined by detecting the following structures on TVS or ultrasound: gestational sac and yolk sac by 5 weeks. Here you can see this is the endometrial cavity. This is the yolk sac, just a white ring, okay, and this is blackish, that is hypoechoic. We say in terms of ultrasound we call it as hypoechoic, okay, hypoechoic. This is hyperechoic, white line, and again hypoechoic, just a white ring. This is known as, simple in your terms I can say white ring, that this is known as yolk sac, and this is fetal pole. This hyperechoic area, whitish area, this is fetal pole, okay. It can be seen around 5 weeks, at around 5 weeks. And cardiac activity will be seen in this fetal pole. Later at around 6 to 7 weeks we see cardiac activity in this fetal pole, okay, and this will disappear later on. We will not be able to see. And as you told that first trimester ultrasound is done, that is mainly done around 11 to 14 weeks. We do NT scan at around 11 to 12 weeks, and second trimester ultrasound is done at around 18 to 20 weeks. That is anomaly scan. We call it as anomaly scan, to see the detailed survey of fetal anatomy, placental localization, to detect any malformation. That is basically, to detect any malformation you have to do ultrasound in second trimester. That is the must. You have to do it. Either if you are not doing first, patient is not able to do first trimester ultrasound, but you have to do second trimester ultrasound, absolutely. Even if in rural areas you have to do it. Anomaly scan 18 to 20 weeks, okay, this is the must. Even if patient is not able to do first trimester, or you patient came late, you have to do this, absolute, this is the must, okay, anomaly scan. Because there is medical legal aspect. If you are seeing, suppose you are seeing a pregnancy patient, you are posted in district or rural area, pregnancy patient, you are medical practitioner or medical officer there, you are seeing the patient, you are prescribing different medication, and you did ultrasound later on, like around 7-8 months, 9 months just before delivery, you did a ultrasound that baby is all right and she will be delivered, or cesarean section will be done. But after delivery the baby was malformed, okay, then the patient will sue you that doctor didn't do the anomaly scan. Because you can terminate the pregnancy at around 24 weeks if the baby is anomalous, any like anencephaly is there, that is not viable, the baby will be not viable after delivery, so you can terminate the pregnancy earlier, so you can save the patient from harassment further on. That's why anomaly scan is very important, you have to do it in any case. There are different differential diagnosis of pregnancy, like you see a patient comes with amenorrhea, but on examination, per abdomen examination, you are seeing enlarged abdomen or enlarged uterus, so that is not sure of, you can't be sure of pregnancy. There can be other conditions also. Uterine fibroid, uterine size will be enlarged, cystic ovarian tumor, abdominal mass will be palpable,
and cystic tubercular peritonitis, any locular nodular swelling will be palpable. Hematometra, that is blood in the uterus, or pyometra, uterus size will be enlarged. Distended urinary bladder, most common DD of differential diagnosis of pregnancy. And pseudocysis. Pseudocysis means patient fakes pregnancy. Okay. Many times it occurs, patient will come with amenorrhea that I'm pregnant, but on examination you will find nothing. That is pseudocysis. Patient will fake pregnancy. These mostly happens with pregnancy patient that are trying to conceive or are not able to conceive and are obese and having PCOS. They will be having amenorrhea and distension of abdomen, but there will be no pregnancy. Okay, it actually occurred with me. I was posted in Bardhaman Medical College. I was doing emergency at around evening time, one with pain abdomen and leaking PV. She was complaining of leaking PV. I asked what is the complaint. It's 9 months amenorrhea is there, and my Bangla में what we say, what they say, जल भांग रहा है, ठीक है, আমার জল ভাঙছে, হ্যাঁ, জল ভাঙছে বাংলা में she was saying আমার জল ভাঙছে, আমার 9 মাস মাসিক বন্ধ আছে. So then I examined the patient in like emergency, general emergency. In government medical college you don't have UP ticket with you. You just have stethoscope, PP instrument, that's all. You have to examine with that only. Even if emergency patient is there, you have to examine with that. So I have no other source to examine the pregnancy. I did per abdomen examination. There is no uterus palpable, only fatty abdomen, distended abdomen is there, but no uterus or fetus is palpable. Then I asked her to do urinary pregnancy test. It took time, around half an hour. They went to the store, bought it, did it. It was negative. This is an example that she was faking pregnancy. That was not leaking PV. That was white discharge, and she was faking pregnancy. Okay. This, many patients comes. They will tell you the whole story, but she will not be pregnant. That's just a short story. Okay. Any confusion? Any doubt? Your clinics have started, na? You have started taking history and examination, doing clinical examination. Okay. This is just a introduction. You will surely see and read many different cases and many elaborate of this. Okay. This is just an introduction, and many topics are actually need to be covered. Like Dr. Arup Maji sir will take your ovulation, principle of ovulation, menstruation will be taken, and development of placenta, fetus will be taken. Many topics are left. Always attend all the classes. This is just a start. Okay, thank you.